styret her I går, eller bare så ikke fikk med meg at det var? Jo da. Jeg må sikkert gjøre det samme, for jeg skal gå litt før I dag, for å hjelpe til med maten og sånn. Så vi må sikkert ha lader I å gjøre samme som I går med at skjermen som ikke trenger passord og sånn. Hva sa du nå, sa du at du må gå litt før? Nei. Ja, jeg går sikkert halv, så akkurat på siste delen så går jeg opp for å fikse maten og hjelpe til med det. Så det egentlig spørsmålet om, fikk du til det I går med, av og til kommer jo passord opp. Kan vi... Ja, det var skjermspareren som slo seg på. Det jeg gjorde var bare at foreløpig jeg satt til at den aldri skulle gå I dvale, men jeg hadde ikke slått av skjermspareren. Jeg skriver ned passord til deg, så bare bytter det og så ser. Ja, det ingen problem. Ja... Så, nå kan det være det kommer en lite blink. Vi må bytte en kamera. Ok. Nå ligger I hvert fall de der, disse her. Det er 5 stykker, men det bare for det PDF og PowerPoint. Jeg vet ikke hvilken jeg ville ha. Ja, men selv sikkert begge bare fordi. Så de ligger I hvert fall der. Yes. Så var det...
That's the talky part. Thank you. Left and right, and you can use the, if you want to point, Okay. the red button. Fantastic. Thank you. Of course. That are out there. It's not even 9 o'clock yet. So. Exactly. I might have to borrow the mic to do the introduction. Thank you. Sure. Yeah, so we advertised this a little more broadly. So there's a couple of people here that weren't here yesterday, so that they are more sort of subject experts. Good. They may know more about the subject than I do. I don't think so. Well, it's an overview talk. I don't think that I can really get myself into trouble in an overview. Right? Yes. Hallo, hallo. Du hämtar bara tingene där. Yes. Yes. I just realized I forgot my cell phone in the coat, which I didn't. Ja, skal vi starte? I think we're ready. Hallo. Good morning. So,
Good morning, everyone, and welcome back, those who were here yesterday, and welcome those who are here for the first day. So this morning, we have a session with 2 talks. We have 2 great experts on the science of what we're doing, slightly different aspects of it, that are going to give us some insights on the whole thing that we're doing. And the first speaker today is Tom Hamill. So Tom, for, if I counted correctly, 27 years, you worked at NOAA? Actually, a little bit less than that, 22. 22? Yeah. Yes. Good, thank you. So for 22... More than 2 standard deviations. Way off. He worked at NOAA, which is the National Oceanic and Atmospheric Administration in the United States, where he worked with developing methods for ensemble forecasting, probabilistic forecasting, forecast evaluation, so all these things that are sort of foundations for what we're doing. And now, as of 2 weeks, Tom is working at IBM's weather company, continuing his work. And so today we're going to hear about sub-seasonal to seasonal weather prediction. Thank you very much. Can you hear me all right? Is okay. Well. Okay, I'm hoping you can hear me. If you can't, please speak up. It's my great pleasure to join you, and my one-time colleague is now your close colleague, Michael Schur. He worked in our group as a sort of a statistician, statistical meteorologist, and I'd like to think that Michael and I did some really fun projects together. I definitely feel like I got a lot more from Michael than I gave back in the way of meteorological knowledge. So if you haven't already recognized yourself, you've got a great colleague in Michael. And he'll be doing good things for you now. So I'm here to talk about sub-seasonal to seasonal weather predictions, and there may be people in the audience here who have more expertise in this than I do. Partly my job when I was in NOAA was trying to get NOAA to do more of this sort of activity. And it is yet to really sort of develop in the way that I had hoped. And now I'm with IBM, just only a couple weeks, and I won't really be working so much there on sub-seasonal prediction, but I still appreciate its great importance to the many customers that your organization serves. I think a helpful way to start off is to kind of break things down a little bit into, we know we want to have improved sub-seasonal to seasonal predictions, but we need to start off by understanding what is possible. And this is understanding in the sense of where might we be able to find aspects of the Earth state that provide useful predictive skill at these long lead times, and why that is so. And then to codify this into prediction systems, be they statistical systems or numerical weather prediction systems. And then obviously there's another important step, which is to communicate this in a way that is relevant to customers. And I'd like to talk a little bit about each of these, primarily really the middle one. But let's go forward here. At a very simple sense, partly it starts with trying to find relationships between the current state of the weather and the weather, some weeks or months hence here. So let's say that we find a correlation, and maybe this is a correlation between sea surface temperature patterns, which evolve very slowly compared to the weather, and the state of the weather a month hence. So we find some sort of relationship here, and we're interested in making sure that our numerical weather prediction models are able to replicate this sort of behavior and to understand
the underpinnings of why this happens. We run into significant challenges when we try to make these sorts of predictions. One big challenge is that we are faced with chaos. So in half an hour, you're going to be hearing from my colleague Tim Woollings about jet streams. And I've shown you a little chart here that's trying to be illustrative of jet streams. So the position of the jet stream is just illustrated here by one contour of geopotential height. And so at the initial time, our initial estimates are not perfect here. And there's 50 overlapping contours here of the initial position of the jet stream. In a one-day forecast, there's a little bit more difference. By the time you're out to only a 5-day forecast, you can see that they vary in the positions of the forecast jet stream. Some are forming a block here. Some are forming a trough here. And this only gets worse as you progress out to these longer and longer timescales. And they call these spaghetti diagrams for a reason. By the time you're out to long leads, it just looks like a big pile of spaghetti here. So another challenge that we run into is the fact that the sort of things that the customer really probably would like, which is a lot of specificity in space and in time, is not typically possible at these long leads. And we find that if we average in space, and that's denoted by averaging the data at a fine resolution up to a coarser resolution or a yet coarser resolution, or average in time, shown by the different colors, up to 24-hour averages, the correlation of the forecast and the analyzed goes up. This isn't a case here for short-term lightning forecast, but it's a general principle of weather prediction, that averaging more in space and in time helps you out. So for these exceptionally long lead forecasts, we need to do a lot of that averaging. We may need to average to weekly or monthly quantities. And we recognize that that's not necessarily what the customer really prefers, but it ends up being what is possible. Another challenge that we face as sort of the statisticians trying to work on the problem is that when we're working on a short-term weather forecast, in a given month we may have 30 samples of the weather. But forced by the averaging that we're doing, we have one sample of a monthly average. This means that we typically need, in order to generate a large sample size, decades of forecasts. And decades of forecasts, ideally, with the same system that we're running operationally. Well, going back to that Sherlock Holmes diagram from a few slides ago, this is the sort of thing that has emerged from that sort of investigation by various scientists. They found that variables like these have provided predictive information that's useful. And for example, soil moisture anomalies in at least some parts of the world have shown predictive skill. Typically in a location like Bergen, not so much. The soil tends to be almost always wet and there's not much. But in some locations, such as the central United States, it can vary quite significantly from very wet in some situations to very dry. And in those situations, like a wet spring tends to be followed by a cool summer. There are patterns in our stratosphere, many kilometers above the surface, that tend to persist for timescales of months, in the case of anomalies around the poles, or even years in anomalies in the quasi-biennial oscillation around the equator here, that end up modulating some other weather phenomena. A big one for the United States, perhaps less so for Europe, is the El Niño Southern Oscillation, this warming of the Central Pacific that I'll talk about more in coming slides. And then there are other anomalies, such as overturning in the Atlantic Ocean, for example, that provide some modulation of hurricanes on a timescale of decades. And of course, global warming. Now, the challenging thing for this is that these tend to be interrelated. The El Niño that may be occurring here in the Central Pacific may be modulating the convective thunderstorms that then modulate the jet stream and then affect the weather across
in this case, in this diagram, the United States, but the same principle applies in Europe. All of these things tend to be interconnected, and that's in part why we rely upon numerical weather and climate prediction systems that are modeling the state of the evolution of the ocean, the land state, the atmosphere state together to get these interconnections as skillfully as possible. But that also means it's a very challenging phenomenon to correctly predict all of those interactions. Now, the big one for at least the United States, but I think it still has teleconnections to Europe, is El Nino Southern Oscillation. This is a quasi-repeatable sort of pattern that maybe every, between 2 and 5 years, you have a sloshing of warm winds from the western Pacific Ocean to the eastern Pacific Ocean. And when it's warm, anomalies in the eastern Pacific, that's an El Nino. When it's warm in the western, that's a La Nina. And when you look at the weather that is associated with these, here's the sea surface temperature pattern. Here's the anomaly of sea surface temperature patterns. And then temperature, wintertime temperature anomalies in the United States and precipitation anomalies in the United States. Well, you look at that and it doesn't look like there's a whole lot of correspondence. So let's look at another set of El Ninos. And it shows you that you start to see some patterns that look like they're somewhat repeatable. A warm northern US here across several cases here. And this gives you a sense of the variety of weather that can occur on seasonal timescales, where there is some commonality, but perhaps less than you would hope. You can still find situations where there actually are cold instead of warm temperatures, for example. So this is illustrating the real challenge, even with the number one thing that we think is the most predictive of future conditions 6 months hence, this oceanic anomaly. There's still a variety of wintertime conditions that occur with this. Another phenomena that's important on a shorter time scale is what we call the Madden-Julian oscillation. And so, for example, for those of you who are interested in shipping interests and you care about hurricanes, the Madden-Julian oscillation here, which is an oscillation of tropical convection, and these are anomalies that are wet, and they tend to move with time over a time scale of roughly a month or so, from the Indian Ocean out into the Pacific Ocean. They have a strong modulation on things like tropical cyclones or hurricanes. So hurricanes, for example, are a lot more common when the El Nino is active in the western Pacific Ocean than they are when it's in the Indian Ocean, though there are more in the southern Indian Ocean there at that time. So if you can successfully predict the evolution of the slow migration of this across the Indian Ocean into the Pacific Ocean, you have a hope of predicting the frequency of tropical cyclones here. Now, it turns out that this is an extremely challenging thing to teach a weather prediction model to understand because it's intimately tied up with a very small scale behavior of modeling of thunderstorms, which is difficult in a global model. Now, you can find other things that modulate on these long time scales. Other ocean anomalies, the state of the sea ice pack, snowpack differences, some have suggested in Asia in the fall can have an effect on wintertime circulations in North America, for example, soil moisture differences. The underlying principle here is that there's a lot of potential anomalies of the heat content that are stored up in these that then decay away on a longer time scale than the predictability of individual atmospheric weather phenomena. So they can modulate the patterns of weather variability averaged over a long period of time. Now, surprisingly, statistical models can be very competitive with our numerical weather prediction systems. Here are two numerical weather prediction systems and their prediction skill over United States and various sort of averaged hydrologic basins.
This is the North American Multi-Model Ensemble, the European Center forecast produced. And these are long-term forecasts produced in the fall for average wintertime conditions between October and March here. And a statistical model which incorporates information on sea surface temperature anomalies and a time series of those, as well as a filtering in time of the initial atmospheric state, is very competitive in average skill with the North American Multi-Model Ensemble, the European Center system. So this knows nothing about all of the complicated dynamics of a coupled model. And it provides, though, an aggressive baseline that I think is useful for setting the bar for what a coupled system ought to be able to produce. If you're not producing something with this sort of skill, then there is room yet to improve upon your forecast system. So let's talk a little bit about these forecast systems. I'm going to talk about the part that's more what organizations like your own do, the post-processing, and then I will on the prediction system itself. But I think it's good to have a handle conceptually on the elements of a prediction system. You start off with data assimilation. You have two general pieces of information that you're trying to blend together. You have observations which are scattered all around the world. Some places, like over Europe, they're very densely concentrated. Some, such as the southern Indian Ocean or the Pacific Ocean, there's not so many observations. So there are increasingly more and more from satellites. But you blend those together with a short-term gridded forecast to produce a set of analyses of the ocean state, the atmospheric state, the sea ice state, the land state. And typically we run ensembles, collections of weather predictions. For example, the European Center runs 50 simulations of the weather several times a day. Those make coupled subseasonal to seasonal forecasts. And then there is another step that will be the focus more of the talk today on the statistical post-processing, the correction for systematic errors that are inherent in these systems due to sampling variability, of having a finite sample of future states, as well as systematic errors in the prediction system. As I mentioned, these systems tend to be ridiculously complex. So everything is interacting with everything else. And I put this up here to give you a sense of, we think that the ultimate tool to better predictions at these long time scales is building these complicated coupled prediction systems. But it is a very, very difficult, slow endeavor. And if you look at the skill, it does increase slowly on a time scale of decades. We're making forecasts a little bit better each decade, but it's going to be an ongoing process. And it's good to have modest expectations. And I think these modest expectations can kind of be conveyed in a diagram like this. So let's say you're forecasting an anomaly of temperature at Trondheim a few days hence. You can make a forecast of that relatively skillfully here, a very spiked PDF, let's say, of that forecast temperature anomaly a few days hence. But as you go out to longer and longer lead times, the chaotic nature of the atmosphere means that you can predict that with less certainty. And as you sort of trace your way back to longer and longer lead times, you end up having a PDF which might be just a slight modulation on the climatological variability here. Now, that doesn't mean that the information is useful. It just means that the sort of decisions that you would be making with a 2-day forecast are going to be different than the sort of decisions that you're going to be making with a 2-month forecast here. So with a short range, you can make actionable choices of evacuate an area if there's a major hurricane coming, let's say. But at the longer leads, you're taking more planning actions of putting resources in place to respond to emergencies, or, if you're in the shipping industry, possibly just, changing your routes for cross-oceanic voyages based upon that information.
So very different decisions that can be made based upon those, with a recognition that just, it's going to be basically impossible to make very, consequential sorts of decisions long in advance in the way that you do with short-term forecast information. Another complication in the diagram that I put here a couple slides back is this climatology here. Climatology is varying with global warming as we progress through decades here. So for example, the sea ice state now looks quite different year after year from the climatology that was determined from several decades in the past. Here's the sea ice climatology minimized in late summer and more recent years here. So that's sort of the notion of climatology that we're measuring our own skill against is a little bit of a hazy concept in a changing climatology. Let me spend a few moments on chaos, on the sensitive dependence upon the initial conditions that is inherent in a dynamical system like the weather. So Ed Lorenz, a famous scientist, put together a toy system here of 3 equations that just generally is useful for illustrating the concept of chaos here. It's 3 systems, we're projecting it into 2 of those dimensions here. But let's say you don't know your initial state of the weather except to within a range of, shown in the ellipse here. In some situations, the evolution of that ellipse with these equations ends up giving you a forecast that's relatively confident. You can make a longer lead forecast with some confidence. In some situations, it expands out relatively quickly, and so you have sort of intermediate variability. And then in some situations where your initial condition is sort of projecting upon modes that could go one way towards developing a strong cyclone or another way towards developing a high pressure system, all bets are off, even in a short range forecast. And here's an example of this. This is an old storm, but just 42 hours into the forecast here, it's hard to see what we're looking at, but England is up here, France is here, and these are contours of pressure patterns 42 hours after the initialization of the forecast. And some of these do not have much of a storm, and others have a very intense storm. And that very intense storm is actually what happened. This is a famous case that knocked down forests in Western Germany, for example, and toppled cranes in Paris, France. So you can imagine the sort of variability that you sometimes have just a day and a fraction into the forecast is that much greater a week hence, a month hence. And we have to deal with that in our prediction systems. Now, for the rest of the talk, I'm going to kind of ignore the details of the prediction system here, and let's focus on the statistical post-processing. And the cartoon that I put together here is a little bit of a simplification of what actually is going on here. We separate things off into 2 phases, a development phase where we're going to take a data set of past observations or gridded analyses, as well as what we call reforecasts, retrospective forecasts of the weather that are done with the same prediction system that is run operationally. And hopefully we have decades of those, because I talked earlier about how we need a long time series of those data. And we develop some sort of corrective relationship on the simple end from regression. These might be bias or regression coefficients, but it could well be a machine learning algorithm, which is something much more sophisticated. Well, we do this with the historical data, and then for the real-time forecasts, the coupled forecasts are then run through and corrective relationships are applied to this to generate the post-processed guidance, which goes to the customer. The sort of things that are asked of these models can be pretty difficult. They vary a lot from one forecast variable to another. They vary with the time scale of the phenomena. I'm showing you just here a very short-term forecast of solar radiation here
This is the forecast watts per meter squared where I live in Boulder, Colorado, and the analyzed. And what this is showing you is that it's pretty easy to predict clear days in Boulder, Colorado. There's not a lot of variability. Predicting the solar radiation between a totally cloudy day and a partly cloudy day, there's a lot more variability. And so if we're issuing a predictive PDF in a situation like that, we would want to be issuing one that's got more uncertainty in these weather conditions than in these weather conditions. And then let's say we're interested in making a wind power forecast for Boulder, Colorado. Here's the east-west component of the winds, which shows a little bit of bias that the forecasts are systematically too high. When you make a wind power forecast, you're cubing that wind speed to generate the energy. The power production is related to the cube of this variable. And what looks like just a minor bias here ends up being a pretty profound bias in wind power, as well as strong, what we call heteroscedasticity, greater uncertainty for high speeds and high power output than low power output. So, you know, those just for a very short range forecast are still illustrative of some of the challenges that we have at these longer leads. As I mentioned before, sample size is extremely important for subseasonal to seasonal forecasts. This is yet not even really subseasonal, it's just a week 2 forecast. 6 to 10 days, 8 to 10 days hence, 8 to 14 days hence. And we ran a statistical model based upon a short time series of forecasts, and then also ran the same statistical model out with a longer multi-decadal system. And you can see the skill increases, though it asymptotes somewhat, by the time you're up over a decade to 2 decades for this phenomena. Were I to generate a similar diagram for a seasonal forecast, I think you would see that you might not sort of asymptote out till you got to 40 years, let's say. So sample size is very important. And that's part of what I did actually with my NOAA career. Is I spent a lot of time generating the data that customers inside of NOAA and outside of NOAA could use, these reforecast data sets that can be exploited to improve these products. Now, another challenge is that you think you have a handle on the analyzed weather, but honestly, some locations are, that analysis that you're training against potentially can be very poor. Here we are in the middle of the Amazon basin where we don't have any surface observations. And so we're relying upon the analysis from a numerical model, let's say, for analyzing temperature. Here are analyses from the European Center, the Canadian Center, our NOAA model called National Center for Environmental Prediction in NOAA, the UK Met Office. And they vary between each system. The temporally smooth lines are shown here also, as well as the day-to-day variability, by almost as much as the interannual variability between its cool season and its warm season here. So the analyses are, in some locations, tremendously uncertain. And that introduces another aspect that you need to deal with in these post-processing systems. What data do you trust? You have to really think through those choices when you're doing the post-processing. Okay, say you've made the choice to go forward and you're interested in using these long data sets. What do you have to work with? Well, there is now a recognition that long training data sets spanning decades are just crucial for this application. And the World Meteorological Organization, working with the European Center, has put together an archive of these data, of various modeling systems shown on the left-hand side here. And so, you know, data sets like these are now available to the community that they can go out and run the sort of post-processing algorithms. Internally in NOAA, we've tried to think forward to the future where there's a lot more computing that's going on in the cloud. And so we've put our most recent reforecast data set out on Amazon Web Services. And you can go in here and go back and pick out individual cases from the past, or you can write a script and download multiple decades of data
for any lead time between an hour and 35 days hence here. Let me talk briefly about some applications now of statistical post-processing. Well, shipping interests are probably interested in hurricanes. Here's an example from my colleague Matt Swetanek here. So when we run an ensemble of simulations, we're going to have multiple hurricane forecasts and different members, and this is showing you high wind speeds at different grid points from an ensemble of simulations. So we have, I believe, 11 different simulations here shown, and we only have one real evolution of the atmosphere, so there's a lot more samples here than in the real world. Oops, excuse me. But there hopefully is some relationship between the frequency of the reforecast at any given time. Let's say this coming September's reforecast may have an anomaly relative to its own internal climatology of past reforecasts, and the anomaly of the actual analyzed storms relative to its climatology. So we search for those sorts of relationships and then try to exploit them. And my colleague Matt Swetanek found that there is some skill here. Let's just kind of focus, I guess, on these panels. So there's not uniform skill throughout the hurricane season, but the hurricane season tends to have its peak in the Atlantic in August and September. And there is some moderate skill in predicting anomalous hurricane activity in the NOAA system, the Global Ensemble Forecast System version 12, 3 to 4 weeks hence. And there's similar skill in the European Center system. And then a statistical combination of the two is more skillful than either averaged there. And let's see here. I think that's the, I'll skip forward here. But one might also consider just a statistical model based upon the initial state, not running a full numerical weather prediction. And if you build in a statistical model based on sea surface temperatures, that's what this column OISST is, looking at skill as a function of the forecast month here, and the width of the bars is sample size. There's a lot more hurricanes in September than there are in July. We have the combination of the individual systems, the global ensemble, the European Center system, the statistical model based on sea surface temperatures, and then combinations of these. And the combination of a statistical model and these dynamical models with post-processing is better than any individually. And so I think that this is, though I'm showing you one example with hurricanes, this is a fairly common thing, that combinations of guidance from multiple prediction systems or from multiple models is often better than any one individually. Another product that's been in development by a colleague of mine named Rochelle Warsnop is a fire weather product. And while we can't predict where somebody is going to be careless and throwing down a cigarette butt in the western United States and starting a fire, we can predict the sort of conditions such that if they did so, might be conducive to the rapid growth of a wildfire. And so we can take forecasts several weeks hence and look at the skill of predicting the conditions that are conducive to wildfire, the extreme winds, the low humidity, the high temperatures, and get some sense of where wildfires would be more likely to develop if someone was careless or if there was a lightning-induced wildfire. And this again comes through statistical post-processing. The raw guidance that we have from the model output tends to have unreliable forecasts. When you're issuing a forecast of 80% probability of anomalously low fire conditions, it might be happening more like 50 or 60% of the time. So these reliability diagrams tell you something about the calibration, how good are the probabilistic forecasts in terms of the reliability of forecasting unusual conditions here. And then after the post-processing, there's much greater reliability across these various areas of the United States here. And there's also
general skill across the United States, more skill in a time average than there is for an individual day here. Now I'm going to give only a very brief amount of time to communicating what we know here. But that is an essential step. And I think that this is one where, you know, there's a lot of connections that I see from talking with Michael and Thordis over dinner, you know, between the meteorological experts and the users here that I think that you do very well here. There are inherent challenges, though, in this relationship. What we may think as meteorologists or statisticians about what is a wise thing to do often ends up being different than what the customer really wants. You know, a customer can really more easily wrap their head around a deterministic forecast. Tell me next month that it will be warmer than average. Whereas a scientist wants to be statistically honest and say, no, all we really feel that we are capable of doing is predicting, let's say, the probabilities of being cooler than average or average temperatures or warmer than average, and give you a probability distribution here. And you know, we have a reason for that sort of conservatism in the products that we generate. It's just you know, an inevitable result of the chaotic growth of these initial conditions. And similarly, you know, we feel that we don't have the ability to give the sort of geographic specificity that the customers may wish. And we don't want to go out and produce forecasts of high resolution anomalies unless we have confidence in that. And another thing that I think I won't have time to emphasize here, but is important, is that sometimes a customer may come and say, tell us what to do based upon the weather. But I think there's really a lot more dialogue involved in that. There's a lot of non-meteorological information that may go into a decision. And so it's better to work with that customer to understand the weather forecast uncertainty, but then to integrate that together with all the other things that are useful in making a particular decision, whether that's the cost of fuel or you know, supply chain issues, whatever, you know, that could go into a decision. So with that, let me wrap up here. And just conclude, you know, we recognize that customers have lots of decisions that would be informed by highly accurate S2S forecasts. There are inherent challenges in the behavior of the coupled atmosphere, ocean, sea ice state that make it impossible to provide forecasts at long leads with very high confidence. But there are situations where sometimes we can provide actionable information at these long leads. You know, let me issue a word of caution. Beware of those who are less scientifically honest and trying to get your business and trying to tell you that they can give you that specificity far into the future. It's just not what this scientific consensus really is here. And finally, you know, where we're going here is looking at combinations of statistical post-processing of these coupled models and advanced statistical models to, in combination with you know, even more modern machine learning approaches to really give you as much actionable information as is possible given the uncertain future. Thank you. You're very welcome. Do we have questions or comments from the audience? Yes. Well, I can try to formulate one. Great talk, by the way. Thank you. So the fact that when you are doing this, should I say, post-processing, where you include observational data and combined with the seasonal or the forecast, and then you improve the result. To what extent is that based on biases in the model, and to what extent do you think that's based on processes that are not known or not captured by the model? Well, there are many sources of uncertainty. Certainly there are systematic errors or biases in the model. There's also an element of
randomness that's there because of our inability to, let's say, generate very large PDFs from thousands of ensemble members might be desirable. We only have the computational horsepower to run 50 or so. And there can also be an aspect of what we call statistical downscaling, that you, as a customer, may, let's say, care about a very detailed forecast for Bergen. Our guidance may say that, all we can really tell you at 3 months hence is conditions average to something the size of Norway. And so there is some ability to sort of modulate things based upon the local climatology. We can sort of say, okay, we realize that our ability to forecast on the scale of Norway is there, but we can still scale things up or down based upon the local climatology. So statistical post-processing is often some combination of these, of bias correction of the model, of dealing with sample variability, and statistical downscaling. Thank you for a very interesting talk. Mm-hmm. I represent the insurance industry, and this is and what you say about communication is very interesting. So, do you have some examples about successful communication using these forecasts in the US? Well, this is an area where I really don't consider myself an expert in the communication. And in fact, I might look to people like Thordis and people in her group that I think do have a tighter connection with the user group. The user group that I served when I was in NOAA tended to be other US government agencies and state agencies. The thing that we worked on most commonly was actually hydrologic predictions. And so we definitely spent a lot of time trying to understand the desires of our customer base, and then to design forecast systems were responsive to those needs there. Was it difficult to train the customers to understand things? The real challenge is the one that I talked about here, that there's a great desire that probably crosses all the sorts of different user groups that are represented in this audience for very actionable information at long leads. And what we can provide is relatively modest, and we recognize that there's still some ability to do better. We can train our models to deal with that inherent complexity that I illustrated with that little cartoon, but it's a very slow process. So there's a lot of that customer education that goes on, of saying, this is what we think we can deliver right now. If we had more resources, we think we could do this somewhat slightly better 5 years, 10 years hence. Yeah, thank you. Mm-hmm. So I think that's all of us. Yeah, so you talk about post-processing, and we have very short hindcast database, and there is a lot of multi-decadal variability, climate change. Could you mention a little bit about the challenges of doing this post-processing and maybe having like some overfitting and poor school in a real forecast and in what they expected? So, right. So if you didn't hear too well, the question is about, sort of, you tend to have relatively modest sample sizes, and that's also in the presence of climate change. And so what do? You have the chance of overfitting your statistical model in these situations. And it's a very real concern. There are techniques that one can deal with for whether it's machine learning or simple regression for giving you some feedback as to whether you're overfitting. In terms of dealing with the climate change, I think we tend to make an assumption in our models, it may not be a good one, that if we're going to be encountering a condition a decade hence with much more warm temperatures, then the warm temperatures that we see right now that are less common are still useful 10 years hence for when they're relatively common. That is, the bias in the system is not going to change with global warming. That's a simplifying assumption that may not be correct, but that we often make in these sorts of models. Thank you.
some situations you can make a very useful forecast even if the skill isn't very high. Like we had one example where there was a lot of snow in the mountains in April, and the forecast was that April was going to be cold, which is just a recipe for a flood in eastern Norway where we have a lot of snow and then have a delayed melting season. So there are many opportunities that you can make useful forecasts based on the background conditions. I think that's what he wanted, the examples of that, and there are a lot of examples in the US as well, similarly, I guess, with snow and flooding conditions, also with hurricanes. When you know there's a La Nina like now, it's a higher probability of hurricanes and things like that. Yeah, thank you for that example. I think maybe as illustrative of a broader conclusion, one of the things that meteorologists need to do more is to talk with customers, because there may be actionable information that you care about that actually is predictable. And we, just thinking about the weather in our own little worlds, didn't really think that, well, you know, you might not care about, let's say, the precise timing of the event, but the fact that, you know, it's going to be higher than average is useful information. And we may not be able to predict one, but we can predict the other, or vice versa. So that sort of dialogue may help us identify that, yes, we actually can help out customers in ways that we didn't anticipate. What's your sense of the potential increases in skill for S2S forecasts? There's a lot of uncertainty, and there's a lot of interest, really, in this room, for example. But is it going to get better soon? Is it just going to be a gradual over decades? Do you think there's some key problems that need to be solved and then it'll get much better? Like, what's your sense of potential? I think it's going to be gradual. What we're doing in terms of the underlying modeling systems is trying to peck away at these places where there's systematic error in the prediction system. So one of them, for example, was this Madden-Julian oscillation that I showed you. These clusters of organized thunderstorms that propagate across the Indian Ocean out into the Pacific Ocean. The modeling of that has been very poor in previous generation models. And so we spent a lot of time looking at how we're modeling the individual thunderstorms and then how those thunderstorms organize themselves up into these broader clusters. And with the last decade, we've made substantial progress across prediction centers in doing better in that. And then we have that better prediction of hurricane anomalies. There's still a lot of room yet to go in modeling that phenomena. But that's illustrative of a general thing where we're looking at these individual phenomena where there are large systematic errors. We're trying to understand the reasons behind the systematic errors in the numerical models, build more complicated, typically, representations of the phenomena that give better predictions. And so, you know, that's happening for the MJO. That's happening for the modeling of sea ice. It's happening for the modeling of the land surface and so forth. Steady, slow progress. Okay, we have one last question. So what do you think the potential is for tapping into private data? So now people are like on their cabin and at the doorbell there's like a mini weather station and it seems to be a growing concept. So do you think like for the disaggregation and the post-processing that this has any potential? So the question, if you didn't hear, was on private data. So many people have their own home weather stations and such. Is that useful data? The answer is sort of a sometimes. For weather station data, you're often concerned about the siting of that station. Is your rainfall measurement blocked by trees, for example? Is your temperature sensor in the sunlight or is it in shade? If you know that that data is trustworthy, if somebody's gone and verified that the siting has been done correctly, that absolutely can be very useful data. It would be great to have a network of these, let's say, across Africa, across the, across India, across Brazil, places where there's really not dense observations right now. So I think that there is potential for that.
but it has to be done carefully. Good. Thank you very much. You're very welcome. Oh, yes. Just hand it up to Tim. You'll get it in a minute. So, then we will move on to a little bit more of the physics of the climate system. So we will now hear from Tim Woollings, who is a professor of physical climate science at the University of Oxford. He's going to talk about the jet stream, and he also has, as you can see there up in the corner, a book on the subject. And just a little thing I learned yesterday over dinner. Tim has also achieved something that is now my new professional goal in life. He has given a presentation in the same session as the president of Iceland. So, there you go. Great, thank you very much, Thordis. They actually scooted the president kind of out of the session before my talk, which was a little bit disappointing for me. But anyway, it was nice to see him. Poor guy. This was a meeting about kind of climate and particularly feeding information into fisheries. And so the president had to stand here and give a talk with a huge picture of a cod kind of looming over his shoulder, which was quite interesting. So they got rid of the president for me, and they got rid of the cod as well. So that was all right. But yeah, thanks very much for having me here. It's really nice to come back to Bergen, see some old friends again, and make some new ones. It seems like this is a really nice community here, and it's a great project which is really kind of pushing a lot further than I think a lot of us manage in terms of kind of linking up some of the science to some of the user groups. So I'm going to talk a little bit about some of the kind of background underlying science of the climate system. With a particular focus on the jet stream. So this is the jet here. You can see the wind. These are kind of strong upper level winds blowing kind of all the way around the northern hemisphere, sometimes snaking north and south. Right? You can see how these kind of followed the lines of Tom's spaghetti plots earlier. And so this is what I'm kind of mostly talking about today. I'm going to argue that this is a kind of a circulation system in the atmosphere which is really dominant for the mid-latitudes. And so when we're looking for information in forecasts on kind of weekly up to decadal timescales, a lot of the information is going to be coming from what this jet stream is doing. So I thought I'd start with a little bit of a story though. I'm going to talk very briefly about a guy called James Glaisher, who I think is a slightly kind of under-recognized scientist now. So he did a lot of work in the kind of 1860s, 1870s, that kind of time. He was kind of like a bit of an adventurer, right? The Victorians had these kind of celebrity explorer scientist people, and his big thing was ballooning, right? There was a whole group of people that called themselves aeronauts. And so they would essentially go up in balloons and take measurements of the atmosphere. And it was the first time that we really had measurements of the atmosphere above the surface, right? Which, in meteorology today, it's really kind of common. It's essential to have information through the depth of the atmosphere. And the first time they got this was actually by going up there. So I think Glaisher's not really that well known scientifically these days. There was a film recently, The Aeronauts. So Eddie Redmayne was cast to play Glaisher. I think this isn't also very well known. The film I think flopped, it's fair to say. But the balloons did anything but flop, as we'll see in a minute if I can move on. So there were two of them essentially. I'm not sure which is which, but Glaisher himself and his pilot Coxwell were a kind of a team who did a lot of these ballooning trips. And I should say that Glaisher was a fairly serious scientist as well. He went on to become the president of the Royal Meteorological Society. So as well as all this kind of adventuring,
he did, he really kind of took a lot of very valuable data and really kind of worked out a lot of things about it. But one of his kind of most famous trips was, which I think was a lot of the motivation for the film, was this very adventurous early flight, where essentially they took off from Wolverhampton, which is in kind of the Midlands in England, and they went up in the balloon, and they didn't really know what they were doing. No one had really tried this before, and so within the space of an hour, they went from the ground up to about 7 miles, right, which is quite kind of clearly above the top of Everest. And this is, they weren't in some kind of pressurized container here, right? They were in a basket, and so unsurprisingly, as we would think now, they started to feel not very well fairly quickly, and you can see there's like a dashed line in their in their graph here, this is the period when essentially it's a glacier here basically passed out because of the altitude. So yeah, there's a bit of a I don't know, maybe this was some kind of statistical post-processing here to fill in the data gaps in the middle there. But this is the period when Coxwell, who's the pilot here, basically had to climb up into the rigging because there was a rope caught, and his hands were freezing, and he literally had to kind of bite onto the rope and yank it in order to kind of release some of the gas from the balloon, so that it would actually start to come down again. So yeah, they were too busy then to take measurements, but actually you can see that, I mean, within 10 minutes or so, they were taking measurements again on the way back down. So they really were quite dedicated. I mean, we're all very dedicated, I'm sure, but yeah, these guys were very keen. And so over, let's use this. They survived this. They went on to do many other flights. And Glacier actually really learned a lot of stuff from his data that wasn't really appreciated, I don't think, at the time, or at least recently. So he talked a lot about kind of frequently, as he went up, frequently meeting a kind of a southwesterly current of air, right? So he really talked about having different currents of air flowing at different altitudes. And so he said that this common southwest current is of the highest importance, essentially for bringing kind of warm air over the UK and over Europe. So at the time, as he says, our high winter temperature has hitherto been mostly referred to the influence of the Gulf Stream. Okay, so it's common that it's common knowledge that Northern Europe is relatively warm compared to, for example, Northern Canada at the same latitude. And people attributed this to the Gulf Stream, and this is often said today, and this is a real cause of confusion, right? So the Gulf Stream is part of the ocean, right? That's ocean water, and the Gulf Stream itself is kind of largely off of Florida, but it is linked to a kind of a bigger pattern of ocean circulation, which does bring warm water up to high latitudes. But Glacier suggested that these kind of southwesterly air currents was essentially a kind of a parallel atmospheric current to the ocean current. And so he talked about a kind of an aerial Gulf Stream coming over the UK and over Europe. And I think this, with hindsight, this is probably one of the first kind of actual observations of the jet stream. So if we look at a bit more kind of how, the kind of thing that he would have seen as he went up through the atmosphere, we're just looking at a kind of a snapshot of winds here. So this is a fairly random day. I guess it's not. I chose it a little bit because it works well, but it's basically a typical day in terms of winds. We're looking here at kind of near surface winds, and these lines and colours here. This shows wind coming up from the southwest. Right, so it's common in the UK and lots of northern Europe to have southwesterly prevailing winds, and this is the wind. This is the kind of warm wind coming from the south that Glacier was talking about. And so as we go up in the atmosphere, going up 3 kilometres now, we can still see this strong band of winds
and as we go a little bit higher up to 6 kilometers, we're starting to see that it's part of a bigger structure. And then up at about 9 kilometers, we're getting near to the point where the jet is strongest. And you can see we have a kind of a huge band of strong winds that are blowing kind of around the globe. Right? People often talk about it being like a narrow air current. And you can kind of see, compared to the planet, it's narrow, but it's not, it's covering the whole of the UK here, right? So it's not very narrow, right? Planes often fly in the jet stream if they're going in that direction. And you can't, if you're looking for it, you can find it, right? It's not that narrow, right? There's you can fit a lot of planes in this thing if you want to. And so I should, of course, say that the ocean plays an important role here. I don't know if Marius is here, but this is there's been a lot of work here in Bergen over the years understanding how all these things link up. And it's probably fair to say, the atmosphere does play a really important role in keeping Northern Europe warm, okay, largely essentially through bringing warm air up from the south. But the ocean does play a role as well. So the fact that we've got relatively warm ocean water at high latitudes in the Atlantic, that does also help as well. And there's some predictability here. So Marius and others have looked at how over several years you can see ocean temperature anomalies kind of creeping northwards in the Atlantic and then having an influence on Norwegian temperatures. Right, a couple of examples of what the jet stream does when it varies, right? Partly we care about it. If it was there all the time, we wouldn't really care, right? People, in a sense, don't care about the trade winds in the tropics because they're just always there. They always blow, apart from in kind of El Nino locations, maybe. But the jet is hugely variable, right? And so we can have very different weather from season to season just because of what the jet's doing. So a couple of examples of that. This is 2008-9, which is basically a really boring winter. Okay, so we're looking at the winter average of the winds. We're looking up at this upper level again, quite high up in the atmosphere. And so you can see the jet stream here blowing kind of just north of Scotland and basically pointed exactly at Bergen. Right, so in an average winter, the jet kind of blows exactly at Bergen. I guess normally the storms, a good place to develop storms is just at the kind of the left-hand end of the jet at the top. And so yeah, this I'm afraid is in a normal winter is kind of primed for Bergen. So what happens when that changes? So 2009-10 was a really kind of exceptionally unusual winter. And you can see here the whole jet has shifted south, right? If I can kind of toggle backwards and forwards, that's normal, and that's 9-10, normal, and 9-10. So this kind of massive circulation system really shifted for the whole winter. And you can see that we lost that kind of warm air influence. This is not what the UK normally looks like. I always like to, I don't know if you can't see from here, but there is here one little triangle of green down in the bottom here, which is my hometown of Weymouth. So at the time, I talked to my parents, and they're like, "What's going on? There's nothing, there's no problem." But yeah, this was 1 or 2 days, but the whole winter was really cold, right? And in Norway, obviously, of course, here over the whole of Central and Northern Europe, this was a very cold winter, right? Because we lost glaciers, kind of warm air current. Another example, so the jet, as well as kind of affecting temperatures, the jet kind of brings us storms. So 13-14, we had a very kind of strong, straight jet stream here. So what was really unusual this year was the strength of the jet. And we had a lot of storms. So storms tend to move along the jet, and they often strengthen up here on the left side, as I mentioned. We had a lot of damage in the UK, a lot of wind damage. For example, this railway line should never have been built that close to the coast in any case. The Met Office recently were asked whether
whether this line is sustainable going into the future. And the response was basically, it's not sustainable now. It was never, this thing should never have been built there. But the year that it really got hit was 13, 14, when the jet moved. So you've probably kind of heard of some of this. The jet is kind of really closely linked to something that we call the North Atlantic Oscillation, which many of you have probably heard about. I would say that the jet is basically the kind of physical entity that's underlying a lot of that variability. So this is the pattern of the North Atlantic Oscillation. We have this is drawn at the kind of the opposite way to usual. So in this sense, we would have circulation going in this direction here, with cold temperatures over Europe and Asia and Scandinavia, and warm temperatures over Greenland. And so this pattern, the North Atlantic Oscillation, the jet, it arises from all kinds of statistical methods, things like principal component analysis, where you're trying to kind of explain the most of the variance in the data. Right, and so one way to think of this is that if you're only allowed one piece of information about the weather over the Atlantic or over Europe, say, you would want that piece of information, you would want to be about the jet stream, right? It's the kind of the single bit of information that tells you the most, that explains most of the variance in your data. So that's kind of why we care about it. I'm not going to go too much into the physics here, but just a couple of slides on why we have jet streams. They're really kind of really intrinsic features of essentially kind of planetary atmospheric circulations. You just need a few ingredients to make a jet stream, really. So one of the key things is that we have a kind of an unequal distribution of heating. Right, so this will be very familiar, right? The tropics basically point towards the sun, so they receive a lot of solar radiation. Whereas, so Bergen, I guess, is up here somewhere around the other side, and the same bit of solar energy is spread over a much larger surface of the Earth. Right, and so that energy is very kind of unequally distributed around the Earth. Right, and so what the atmosphere does, what the kind of the circulation in the atmosphere is doing, is trying to kind of spread out that energy. So take some of that surplus from the tropics and move it to the higher latitudes. And so the simplest way you can do that is if you have all this heating that's happening in the tropics, if you just form a kind of a convection cell that overturns there. Right, so your air gets hot at the equator, it rises up, and then it has to go somewhere. Right, it's got more air coming up, and so it spreads out. And in this picture, it's spreading to higher latitudes, and then at some point the air sinks again. And so the heating has formed this kind of convection cell. So that's kind of one of the kind of key ingredients. And the other thing is essentially just that the Earth is rotating. Right? If the Earth wasn't rotating, this would be all that would happen. Right? This thing would go all the way to the pole, and that would be spreading out the heat. But because the Earth is rotating, we have to think about something called angular momentum as well. So the atmosphere has to conserve its angular momentum. And so if we think about the air going up here, it's moving from the equator towards the poles. And so the Earth is spinning like this, and so this kind of radius of the where you are in the atmosphere from the axis of the Earth, that radius is decreasing as you go poleward. Right, and so that's exactly like the ice skater, right? You see the ice skater spinning, and as they draw in their arms, they spin faster. That's the kind of basic mechanism for forming jets here, right? So as the air moves closer to this axis, it's speeding up relative to the Earth due to the ice skater effect, and you form these jet streams. And people realize this. Some really kind of classic lab experiments were
were really fundamental in working this out. You can't really see this very well, but this is like a small bowl of water. It's actually like a bowl. There's like a big bowl and then a little bowl inside it, and then there's water in the shell in between the two. And so what Dave Fultz realised is that all you need to do is have this bowl spinning, and to have some heating going in. And he put his heating in actually over the pole here. This is like the South Pole rather than the equator. But even despite that huge difference, he still formed jets. You can just about see these kind of jet streams moving in his tank here. And so that just highlighted that the two key ingredients are the heating, which forces the fluid into motion, and the fact that it's a rotating system. So they're super robust things. They crop up all over the place, all these kind of bands on Jupiter. Those are essentially jet streams as well. Right, I should connect a little bit to kind of predictability, and hopefully I've convinced you that the jets are important and we care about them. So can we predict the jet stream? So this actually is this is an area that's really changed over the last 10 years, I'd say. So if you asked people 10 years ago whether you could predict the jet stream, a year ahead of time, for example, people would have basically said no, right? There are some very prominent, quite high-profile science papers kind of arguing how chaotic the jet is, and it's just it's just not possible to predict. And actually, we've realised over the last 10 years that actually a lot of our systems, so our seasonal prediction systems, actually do have some skill in predicting the jet. So these, I guess the measure here again is the NAO, the North Atlantic Oscillation, which is kind of one measure of the jet. And this is one example from the Met Office where they have the observed evolution of the jet in black here, and the red is coming from the model. This is like one of the kind of reforecasts that Tom talked about, where you're kind of trying to forecast past events. And actually, this does pretty well, right? There's a correlation here of 0.6. So over this period, the model had pretty good skill, and this is predicting the first winter. So starting the model in November and trying to predict what's going to happen over the coming winter. And even the second winter, right, running on then, running the model on throughout the whole year and trying to predict the second winter, there's actually useful skill there as well, right? The numbers are getting smaller, but there's useful information here, even a year ahead of time, about what the jet's going to do. So this is an area actually which is really encouraging, and I think a lot of the work in this community is trying to work out how we can actually take this information and make it kind of practically useful for people. Now there are caveats here. I should give some health warnings. The red line is kind of the average of the model, and we have something called a signal to noise problem, which I won't delve into now, but essentially you have to average the model a lot in order to get skill this good. So there's definitely stuff we don't understand here. One thing that we're working on, particularly in Oxford, actually, is how this skill varies over time. Right. So this picture here is from 1980 up to 2015. If I showed you a same picture, say from 1940 to 1980, say, then actually the skill would be a lot worse here. Okay, and you might think, well, that's fine. That's we didn't have such good data then. We've got a lot better data now. Fine. But if I went back even earlier, if I went to if this plot was from 1900 up to 1940, then actually the skill would get better again. Right. So we have better skill at kind of predicting the jet in 1910 than we did in 1950, for example. And so those,
in general, that's an example of non-stationarity. And that's the kind of thing we really need to understand in order to kind of really make these predictions useful and to build trust in them, right? So we had a question earlier, right? Okay, we've got good skill over this period, great, but does having good skill over this period necessarily mean that we've got good skill for this coming winter, for example? We don't really know that. So where is this information coming from? I think another thing we've been trying to do in Oxford is really understand the sensitivity of the jet to work out where the information is coming from. So these maps are kind of model outputs. What we've done essentially is we've run the model lots and lots of times, and we've used a linear method to say, you know, if I want to make a positive NAO in this model, right? So if I want to move the jet northwards, for example, what do I have to do to the ocean to make the jet move north? Right, and so in winter, we need to have a cold tropical Atlantic and a warm subtropical Atlantic. We need to have temperature anomalies across the Pacific, and particularly in the Indian Ocean. Right, that's the ideal way to move the jet north in our model. And these kind of things do happen, right? So the 2019-2020 winter, I was here in Bergen, and essentially there was a very strong Indian Ocean dipole event, which I think, based on a few bits of modelling since, essentially contributed to having a very kind of northward shifted jet across the whole hemisphere this winter. And so we had a particularly special winter in Bergen in 2020, where I think it rained something like 1 centimetre every single day while we were here, which was I think potentially even unusual for Bergen. And in summer, another thing we're trying to push is making these forecasts better in summer. In summer we've historically had less skill in predicting things than in winter. That's partly, I think people disagree on this, but my view is that the Atlantic is less useful in summer. I think the storm track is less sensitive to the ocean temperatures here in summer, but I think there is information coming from the Pacific in particular, and maybe also the tropical Atlantic. I don't know if Ole's here, but this isn't quite your pattern, Ole. This is more NAO focused, but there is something maybe coming from this region in summer. So final thing, I wanted to talk briefly, just very briefly, I've kind of lost track of time here, I'm afraid, but so climate change obviously is having a huge impact on lots of things. What is it going to do to the jet stream? Essentially, there's a lot of uncertainty here, right? There's lots of things we don't know and we don't understand. Broadly, this is the jet stream again. Broadly, we're expecting this whole system to shift north a little bit. Right, so not a lot. I mean, you know, if I plotted the difference on here, you probably wouldn't see much. But this whole kind of band of wind, we're expecting to move northwards by maybe like a degree or so over the coming century. So not very much, but enough to cause impact. And that's essentially, I think, mostly due to how the atmosphere is changing. Quite high up, so we're up at jet stream level here. We're looking side on at the atmosphere. This is the North Pole here and the South Pole here, the equator, and about 10 kilometers up in the kind of subtropics. I think how the warming pattern develops in that region of the atmosphere is crucial for having this jet shifting a little bit polewards. So that is broadly what we expect, but one of the things that I'm kind of worried about in particular is that like if we look at summer again, summer really isn't kind of summer didn't kind of read the forecasts, right? Summer is doing something very different at the moment. This is again is an NAO index, so this is roughly measuring the latitude of the jet, and so you know over the last 40 years, so from 1980 through to now,
the jet in summer has been moving south, right, quite consistently. So while all of our expectations and our models suggest the jet should be moving north in response to greenhouse gases, in summer, the jet over the Atlantic and over Europe is moving south, right? And so what is that? Is that just kind of randomness? Is that coupled to kind of ocean variability? Does this mean the models are wrong about the future? These are the kind of questions that we really need to tackle and try and understand. So to wrap up, hopefully I've convinced you that the jet stream strongly affects our weather and climate. I mean, not just in Bergen, but around a lot of the kind of mid-latitudes here. Right, and there's another one in the southern hemisphere down here somewhere that I haven't talked about at all. And so the jet stream, as well as the ocean, keeps Norway relatively mild. There are really encouraging signs of predictability up to 1 year ahead, and in fact maybe even longer actually. There's some evidence that decadal forecasts have some skill here as well. So there are encouraging signs of predictability that we should be able to build on. So I talked a little bit about the jet is there because of the heating contrast between the tropics and the poles. I didn't really go into this, but climate change is expected to alter that contrast, right, between the tropics and the poles. And that's particularly why we think the jet is going to shift polewards. But as we just saw, there's a lot of decadal variability for whatever reason, right? And so we're not really seeing this effect yet, this poleward shift of the jets, particularly in summer. And so trying to work out what is going on in summer and why it doesn't agree with the model, I think, is really important. Okay, thanks. Thanks for an interesting talk. Just to understand it fully, so for how long will a particular jet stream, angle or direction persist? Mm-hmm. You talk about winter, yep. summer. Mm-hmm. Mm-hmm. Do they typically last for 3 months, 2 months, or can it be, mm-hmm. larger variability? Mm-hmm. Yeah, great question. So it's if you look kind of globally, then it's always there, right? So it's a thing, it's like the Gulf Stream, or it's a feature of the atmosphere that's always there, but it's always kind of changing, right? And so it's always shifting north and south. It's wobbling. Sometimes it breaks up in places. So like if you zoom in from the global picture and look over Europe, say, there'll be days when you don't see it. There'll be other days kind of when it comes back. So it's locally it can be a bit of an intermittent feature, but it's in the kind of global context, it's always there. And it varies. It varies on all timescales really, from kind of a few days upwards, right? So it'll take a couple of days to really move dramatically, but yeah, beyond that, it'll change from week to week. It'll change from month to month and from year to year. So it is a kind of a continuous feature. Okay. Yeah. Just follow up. And given a particular jet stream direction, north-south, mm-hmm. how certain are we, that given this particular jet stream, Norway will be cold, mm-hmm. will be wet, mm-hmm. How certain are we of those predictions given a certain jet stream? I think we're pretty confident on the large scale, right? I mean, so you could over Norway or over regions of Norway, I think you would be pretty confident in how the jet would affect that. I think when you're getting more local and when you're particularly looking at differences from case to case, I guess then there is more uncertainty. I mean, I was personally quite scared by Tom's picture with the wind power predictions, right? The fact that you can have quite good skill basically in predicting the wind, but then significantly less skill in predicting the wind power. So I think there is a gap there, which is quite scary, I think.
Question from the internet. So if you have follow-up questions, I won't be able to provide. But the question is: are the jet stream meanderings getting more stationary? I don't think so. No. People disagree on this. It's you kind of get the picture here. It's a very complicated system. There are lots of different ways to looking at it, looking at different levels, different variables, all kinds of things. So there is some disagreement between different methods. People have suggested that the jet is getting wavier and more stationary as the Arctic warms. I don't think that's clear at all, actually. It's very sensitive to the time period you look over as well. There were some metrics that seemed to show the jet was getting wavier, but if those studies were published 10 years ago, and if you look at the next 10 years of data, it's really not clear at all. So my view is that that's still not clear. Thank you. Claudia? Yeah, thanks for the talk. So Tom mentioned earlier how important it is to have reliable observations. Since we don't have any weather stations up there, do we know how reliable the observations of the jet streams are? I think they're pretty good, to be honest. Satellite data is a huge help. Just because of the scale, right? The jet stream as a whole is such a large-scale feature that we have good enough observations from it for it. The smaller scales, the details are really hard, and going back in time is really hard, right? We've seen how we like to use these reforecasts of past events to understand what's going on. I talked about how predicting the jet. I said we had quite good predictions of the jet in 1910, right? We can't do that at all for the Southern Hemisphere because we don't have the observations. But I think even for 1910, actually for the North Atlantic, I think we're okay. We have a question over here. So, now we see the jet is not moving forward. Is it possible that the Atlantic warming hole is doing something to that? Mm-hmm. It's Yeah, possibly, yeah. Yeah, I agree. Or at least more generally the SST patterns, so the sea surface temperature patterns in the Atlantic. Yeah, I mean, I think one kind of quite plausible hypothesis is that it's essentially kind of coupled variability between the Atlantic SSTs and the jet stream. So the kind of what people call the AMV, right, Atlantic multi-decadal variability. And so how much that's, I think the warming hole tends to emerge on a slightly longer time scale, right? So like if you look over the last century or something, whereas my hunch for the summer is we're talking more about decadal variability, which is linked to more kind of varying patterns. But yeah, it's possible. We have one last question, Carlo. Okay, yeah, sorry for asking. No. But seen from, as I mentioned, I represent the insurance industry. Uh-huh. So this is the question. So see, for example, in November, we observed that the jet stream is of a certain direction, a certain longitude, latitude. Would you then say that given this jet stream, we predict with high certainty it will be cold? Would you then say that we are so certain that we can go to our customers and inform them about this? I don't think you can be that certain. I think these forecasts are always probabilistic, yes. Right? So it would be. But would they be informative over, say we did it 10 years in a row and we hit the middle, so say 5 or 6 times, maybe informative enough. Would you advise me to do this? I think 10 years is kind of pushing it. I mean, when we look at these, when we're evaluating these reforecasts, I think people have shown skill over periods of 20 years. I think 10 would be a bit of a, we'd have to run the numbers, but I think it's probably a challenge. So you would, I mean, what I would say would be
here's our forecast over 20 years, a sample of 20 years, we have kind of proven skill in this. But for any, that means that there will be, within those 20 years, there'll be some years when it works, when the forecast is good. There'll be some years when the forecast is bad. But in a sense, it's it doesn't make sense to judge the forecast on the one winter. You have to judge it on the 20 winters. And so I agree that's a huge challenge, but it is, I think pushing it below 20 would be a challenge. Yeah. It's true, because you can, for a weather forecast, right, we have pretty good confidence in what's going to happen tomorrow, right? And so you can make those kind of statements on that timescale. But I think for any kind of seasonal, sub-seasonal or seasonal forecast, it's always going to have to be probabilistic, right? So there's a higher risk of this kind of event, but there is also some probability of a normal event. So. Good. Let's thank our speaker. Yeah.
til den siste sesjonen I dag, før vi skal gå opp og ikke grille, men vi skal ha tapas oppe på Velken-senteret, oppe på hovedkvarteret vårt. Denne sesjonen her, nå på en måte bytter vi litt, hopper fra Gåseby til Andeby. Vi skal ut I markedet og ut I næringene, og vi skal lære om innovasjon og utvikling, og det tror jeg mange av oss som kommer fra forskningen som har godt av å få litt nye perspektiver på. Med oss har vi Ingrid, som konserndirektør I Eviny for innovasjon og utvikling. Og hun også, vi så heldige å ha Ingrid som styreleder I Klimakrise. Så nå gleder vi oss til å høre hva du har å dele med oss, Ingrid. Veldig kjekt. Første gang jeg ble introdusert som Ann, eller hvis det... Veldig kjekt å være her. Jeg sa jeg ikke så veldig god til å huske å stå på krysset, så jeg håper du husker å bevege videokameraet tilsvarende. Veldig kjekt å være her, og jeg tenkte, må jo si innledningsvis, det å få lov å være styreleder for Climate Futures, så sitte her og høre på I går, det en ganske imponerende bredde av aktivitet som pågår. Og veldig kjekt å få lov til å bare sitte og observere og høre om alle problemstillingene. Jeg ble jo bedt om å fortelle litt om hvordan det vi jobber med innovasjon, så dette ganske fritt for differensialligninger og komplekse modeller, så den delen av hjernen får pause. Men altså aller først, så har han sluttet å virke denne? Nei. Så må jeg si, altså jeg av og til vetterskremt. Og det sånn, når jeg sitter I går, og man på en måte bare lister opp IPCC sier kode rød. Det den varmeste mars I Bergen meldt noensinne. Og det på en måte en selvfølge at alle sesongvarslingene til Erik får sterkere og sterkere farger. Og at normal ikke lenger normal, for den minst 60% sikkert at det blir varmere enn normalt. Så jeg kjenner liksom at hvis det finnes et punkt I magen der du får litt vondt, så treffer det på en måte rett der. Og jeg har sagt til Tore en gang før at altså når jeg hører forskerne snakke om klimaendringer, farten I det som skjer, og konsekvensen av det, og de bratte kurvene på hvor veldig mye varmere det blir veldig fort, så kjenner jeg at jeg gruer meg sånn til barna mine skjønner hva de sier. For jeg tror at evnen vår til liksom fortrenge informasjon vi ikke liker, den øker med alderen. Og det å på en måte skulle forklare til mine barn de ekstremt dystre faktaene som ligger på bordet, og hvordan jeg I hvert fall overbevist om at verdens største utfordring heter global oppvarming, og den forsterker jo alle andre utfordringer. Så alle problemer vi har som både midlertidige eller langvarige blir forsterket av endringene som på gang. Og så var min kollega Christian her I går, og han startet jo med en dystert utsagn, og så tok det seg litt opp. Og jeg ikke her for å stå som sånn dommedagsprofetør. Men for meg så det liksom vært viktig å være sånn, hvor det man skal bruke tiden sin til noe som bidrar I rett retning? Og hvis det finnes et grønt skifte, hvordan sørger jeg for å bruke kreftene mine til å øke farten I det? Og så tror jeg det veldig mye som skal til for å redde verden. Her har jeg bare tatt med en av grafene fra IPCCs forrige rapport, som på en måte etter hvert, heldigvis, så opplever jeg at flere og flere snakker om vi skal til netto null en gang rundt 2050. Og heldigvis så sier vi det som om det en selvfølge. Og samtidig tenker jeg netto null, altså ingen CO2-utslipp I 2050. Da min yngste 35 år. Og jeg håper jo at han da lever I en verden som har netto null CO2-utslipp. Men det en helt avsindig endring fra der vi I dag. Og det ikke hans generasjon som kan fikse det. Så jeg tenker vi har jo et vanvittig ansvar for at alt vi jobber med I raskest mulig grad tar oss mot netto null CO2-utslipp. Og der prøver jeg jo internt for det jeg har ansvaret for I Eviny, på den ene siden se på hvor det vi kan minimere alle våre utslipp, hvor det vi kan tenke sirkulært og utfordre våre leverandører og vår egen oppførsel I alt vi gjør.
Og så den andre delen av det hos oss. Hvordan det vi kan hjelpe alle sektorer og segmenter til raskest mulig å komme over på nullutslipp? Og det jeg synes har vært kjekt med det jo at vi har fått lov til å liksom, si at et av våre mål er at vi skal bli størst i Norge på elektrifisering. Jeg sier egentlig størst fra Norge på elektrifisering, for det ikke bare Norge som skal elektrifiseres. Men det at vi bor i et land der vi egentlig ganske tidlig ute med å tenke nullutslipp i alle sektorer, transportsektoren først, men etter hvert også flere og flere bransjer som ser på at vi skal ta i bruk nullutslippsløsninger. Og jeg kommer fra et selskap som har drevet med fornybar energi i 100 år. Men nå det jo litt sånn at du har på en måte nye segmenter som trenger nullutslippsløsninger, men som ikke nødvendigvis har kunnskap om hvordan de skal ta de i bruk. Vi har prøvd å tegne en veldig sånn liten skisse av hva det egentlig betyr å drive med elektrifisering. Altså her burde vi jo før nettselskapet så burde vi jo tegnet produksjonsselskapet. Altså vannkraftproduksjonen jo det som var grunnlaget for å lage Eviny. Det regner i Bergen ofte, og det kommer til å fortsette å regne. Så mye regn og høye fjell har vært grunnlaget for å produsere fornybar energi, som vi har distribuert til kunder på hele Vestlandet. Det som kanskje nytt jo at veldig mange av disse kundene de begynner å få helt nye typer forespørsler og behov for nullutslippsløsninger, og mange steder så elektrisitet en viktig bit av det. Og for å få det på plass så trenger de en god del ny infrastruktur. De trenger ladere, noen ganger batterier, omformerstasjoner og veldig mye infrastruktur som ikke nødvendigvis en del av deres eksisterende forretning, og heller ikke noe de har kunnskap om hva det de har behov for. Og der det jo på en måte vi kommer inn og prøver å se hvor det vi kan finne nye forretningsmodeller som det mulig å gjøre lønnsomme. Og så får jeg noen ganger spørsmålet, hvorfor det viktig å lage lønnsom forretning? Og det helt, altså, de tingene her, skal det lykkes, så må det bli stort. Og ingenting blir stort hvis vi ikke evner å gjøre det lønnsomt. Hvis vi bare evner å pilotere det lokalt i Bergen, så klarer vi ikke å lage løsninger som virkelig bidrar til utfordringen med å få ned CO2-utslipp. Og et eksempel på det, som var kanskje en av de aller første satsingene vi drev med, det var jo hurtiglading. Og det ikke så lenge siden, altså i 2012 åpnet vi vel den første hurtigladestasjonen i samarbeid med Bergen kommune på Danmarksplass. Og litt som Kristian sa i går, det var jo ikke sånn at de bare ble genierklært. Det var nok av spørsmål om hvorfor skulle vi bygge så idiotisk mange ladere på Danmarksplass der det ikke skjer noen ting. Og helt i starten så diskuterte vi jo hvordan denne modellen egentlig? Det bare infrastruktur som tilgjengelig? Skal det være gratis å lade? Hvor mye lading blir det? Helt i starten var veldig mange av laderne også gratis. Og så jeg glad for at det tidlig ble sett at dette her må være en forretning som betales av de som skal bruke laderne. Og jeg tror hadde man ikke tatt betalt for lading, så hadde ladenettverket i Norge vært betydelig mindre utbygd i dag enn det Og jeg tror også det hadde hatt enda mer motstand, for alle de som ikke hadde elbil de første årene ville nok blitt desto mer frustrert hvis kostnaden for ladestasjonen skulle bli smurt utover alle bergensere, og ikke de som faktisk lader. Og vi begynte jo som sagt med den første batteriet på den, begynte å bli litt sletent. Ja, sånn I 2013 så hadde vi verdens mest brukte lader. Og i 2015 så var ladestasjonen på Danmarksplass den mest brukte i verden. Og så tenker jeg heldigvis for verden så ikke det sånn lenger. Hvis Bergen fortsatte å ha verdens mest brukte ladestasjon, så hadde den utviklingen gått for litt for sent. Noe av det vi tidlig så, det var jo at betydelig effekt på laderne en av de tingene som kundene etterspør. Og vi har jo begynt å rulle ut etter hvert ladestasjoner som har 360 kW ladere. Så det betyr at ladetiden går ned, og du evner å gjøre det mer tilgjengelig for folk å bytte til elbil, ikke bare som bil nummer 2, som det kanskje var i starten, men for både bil nummer 1 og 2. Og så det jo utrolig spennende å jobbe med innovasjon i ny
i tidlig fase, der det finnes nok av kunder som har gode innspill og viktige innspill til hvordan vi skal bedre kundeopplevelsen. Og den er ikke god nok. Og spesielt den travleste dagen i året, så er det kaos på ladestasjonene, og betalingsløsningene er stadig bedre. Nå går det an å for eksempel bruke Vips når du skal lade. Og vi håper og tror og tenker at den beste ladeopplevelsen for kunder vil jo være at bilen kjenner igjen laderen uten at man trenger en app. Men det her er utvikling absolutt hele tiden. Og hele markedet har jo ikke fantes mer enn noen år. Så at det finnes barnesykdommer, det er naturlig, men det betyr ikke at vi er fornøyd med at de eksisterer. Så sa vi jo knyttet til hurtiglading at det er jo behov for lading der folk bor. Det aller meste av ladingen, det gjør man hjemme, og spesielt i Norge. Og så er det sånn at en del steder, borettslag, sameier og næringseiendom, så vi tidligere at her er det et behov for både å forstå hva som er nødvendig, men ikke minst sørge for riktig betaling. Altså vi har tullet med at i alle borettslag, kanskje det ikke finnes lenger, men så finnes det minst en som hater elbiler. Og som garantert må vite at det er de som lader som skal betale, og at det må fungere. Og det har jo gjort at veldig mange borettslag har klødd seg i hodet for hvordan de skal lage et oppsett. Og noen borettslag ønsker ikke selv å investere. Der lagde vi først en satsing som het Ladeklar, som utviklet løsninger på Vestlandet. Så slo vi oss sammen med Hafslund og laget et selskap som heter NOAA, som nå tilbyr ladeløsninger for borettslag i hele Norge, og har begynt på ekspansjonen både til Sverige og ser på muligheter i Tyskland. Og det er jo litt av det spennende her. Sant? Hvordan er det vi sørger for at det grønne skiftet faktisk har noe grønt å skifte til? Altså at det finnes arbeidsplasser og næring som tør og evner å satse også utenfor Norge. Så et annet eksempel på innovasjon som jeg har jobbet med, det er selskapet eller satsingen som heter Plugg, som egentlig ganske enkelt tilbyr landstrøm. Altså, landstrøm det er jo rett og slett at når større skip, cruise, men også supply, forskningsskip, hurtigruten, når de ligger til kai, i stedet for å bruke dieselaggregat, så kobler de seg på strøm fra nettet. Og samarbeidet her startet i Bergen med utfordring med hvordan løser vi landstrøm til cruise, som er en kjempestor kostnad, og kall det innovasjon, ikke, men løsningen her blir rett og slett at vi lager et felles selskap som investerer i den infrastrukturen og selger energi til skipene. Og det har vært utrolig kjekt å se hvordan vi år for år ikke bare har fått bygget anleggene. Nå eier Plugg alle anleggene i Bergen, det er over 20 punkter. Og år for år så har vi mer enn doblet energisalget fra de punktene. Og det er jo til tross for at vi åpnet Europas største cruiseanlegg i 2020. Det var liksom ikke prime time for cruise. Altså det fantes jo ikke et cruiseskip. Og vi har hatt 2 år med åpnet anlegg og veldig få skip. Nå begynner vi å se at cruisesesongen tar seg opp igjen. Og vi tenker i hvert fall at det er utrolig viktig at når de ligger til kai, så har de tilgang på landstrøm og kan skru av dieselmotorene. Og sånn visuelt sett så er jo hva er det egentlig Plugg driver med? Det er på samme måte som vi beskrev elektrifisering. Det er å eie infrastrukturen der nettselskapet slutter, og der cruiseskipet trenger energi. Og så er jo det spennende at det vi har lært i Bergen er jo helt sikker på at vi kan ta med oss til andre havner, og som gjør at kostnaden for neste havn som skal bygge landstrøm blir lavere, og oppetiden av de anleggene, altså bruken av de, blir høyere og raskere. Så nå åpner vi et anlegg i Ålesund i sommer, og så har vi 13 prosjekter rundt hele Norge, en god del i Lofoten, noe vi har da samlet til Plugg Nord. Og så har vi 2 tidlige prosjekt, ett i Skottland og ett i Danmark, der vi ser på klarer vi å ta den kompetansen og læringen fra Norge også ut av landet. Og en av de tingene vi prøver å være tidlig ute med her, det er å sørge for at vi har med oss et datavitenskapsteam, som Christian som var i går representerer, eller han er leder for, og tidlig systematisere all dataen vi har
fra bruken i Bergen, sånn at vi sikrer at vi raskt på ballen med å både kunne regne på vil det være lønnsomhet i et prosjekt et annet sted, men også at vi kan forbedre bruken og ideelt sett lage kundeløsninger som gjør at det raskere og enklere. Både å fakturere, men også å ta i bruk landstrøm i nye havner. Så et kjapt eksempel til. Mobil energi en satsing som egentlig handler om å tilby mobile løsninger, altså batterier som både modulerbare og flyttbare, men også flyttbare ladere, både hurtigladere og sakteladere. Det startet egentlig med et innovasjonsarrangement der vi så på ideer til nye satsinger, sammen med både akademia, næringsliv, studenter, og egentlig vi inviterte bredt til en slags brainstorm. Så utløste det en sånn pilot-E-søknad, der vi sammen med blant annet Høgskolen på Vestlandet så på hvis vi skal lage nullutslipps bygg- og anleggsplasser. Hvordan vil det se ut? Hva egentlig flaskehalsene? Og en flaskehals handlet jo om nettopp energitilgang. At det tar lang tid å få koblet seg til nettet, og veldig ofte så energimengden du har behov for i byggeplassen byggefasen mye høyere enn det du har i driftsfasen. Og det er akkurat da det fornuftig å bruke et batteri eller en annen løsning, sånn at du ikke overinvesterer i nett. Så tanken her, det var på en måte, hvordan lager vi en utslippsfri byggeplass med å ha en pool av batterier og ladere som gjør at det mulig å raskt komme på plass med nullutslippsløsninger. Og så har vi sett på hvordan det vi kan tilby alle delene av en utslippsfri byggeplass. Fjernvarme en metode for å drive med tørking på byggeplassen på mest mulig effektiv måte. Og så handler det også om å bare se hva effektbehovet her, og hvordan løser vi det mest mulig effektivt. Og sånn kort fortalt så tenker jeg at dette markedet her litt som elbilmarkedet var for noen år siden. Vi i helt tidlig fase, men de aller fleste som anslår fremtidig antall gravemaskiner og elektrisk anlegg på byggeplasser, viser til en ganske bratt kurve. Og så det jo vanskelig å spå akkurat hvor bratt den og når tar det av. Men vår jobb jo å skaffe nødvendig infrastruktur som i hvert fall gjør at det ikke tilgang på fornybar energi som stopper utviklingen mot nullutslippsanleggsplasser. Og så det utrolig kjekt å se at for eksempel Bergen kommune og flere av de andre kommunene begynner å sette krav til både at det skal være utslippsfrie byggeplasser i for eksempel 2025, men at de også begynner å gjøre det sånn at de for eksempel har 30% i anbudskriteriene, som en score på miljø eller utslipp. Og det gjør jo at hele rekken av både entreprenører og leverandører faktisk må se på kan de ta ekstra kostnaden av å skaffe seg elektrisk utstyr i det prosjektet. Og da tror jeg markedet fort endrer seg. Så veldig mange av de her, altså i alle markedene våre så ser jo kurven omtrent sånn ut. Og som regel så tror jeg vi på en måte vi undervurderer ofte hvor lang tid det tar før det tar av, og så når det først tar av, så har det en tendens til å vokse enda fortere enn det vi trodde. Skal jeg ta et siste eksempel? Jeg sa jo først at jeg hadde ikke så mye å si, men det kjente jeg hadde likevel. En annen ting som vi har jobbet litt med, det å se på hvordan det bedrifter både bruker strøm, energi og kort fortalt, så det har vel aldri vært mer uforutsigbare og volatile energipriser enn den siste tiden. Og i tillegg, så for de fleste kunder, så energi både kjedelig og veldig komplekst. De færreste har interesse av å sette seg inn i forskjellen på effekt og energi. Og i tillegg så kommer det en masse nye løsninger der man kan begynne å være sin egen produsent. Og man har en masse utstyr som skal integreres i dette energisystemet. Og du har effekttopper, der veldig mange kunder eller bedrifter begynner å se, burde vi ha et batteri? Skal vi lagre energi? Trenger vi lading? Men de har egentlig hverken kompetanse eller stor interesse av å sette seg inn i hva de burde gjøre. Og så ser vi det at liksom strømmarkedet for bedrifter påstår henger nesten 10 år bak.
Altså, i hvert fall påstand for meg, veldig mange strømselskap tilbyr veldig uoversiktlige avtaler. Altså, jeg har jo jobbet innenfor det markedet her en stund, men det å sette seg inn i hvordan man tar seg betalt for en avtale er jo ikke rett frem. Og det er ofte et sammensurium av påslag for alt fra elsertifikat til opprinnelsesgarantier, til spotpris, til fastpris, til midt mellom fastpris og spotpris, men vi kommer til å justere den hvis den endrer seg. Og en ting vi gjorde helt i det tidlige fasen av det som nå heter Volte, det var at vi lagde en sånn fakturakalkulator, der alle kan bare ta din faktura, sjekk hva du faktisk betaler. Og det var egentlig ganske deprimerende å se hvor få som betalte det de trodde de betalte. Men det er veldig vanskelig å raskt se av en faktura om påslaget er det du har blitt lovet. Og det finnes utrolig mye i det markedet som ikke er som det burde. Og da sa vi, ok, vi trenger en tillitsaktør som både kan sørge for at vi aldri lurer en kunde med å legge noen påslag i et sted der de ikke forstår, og klarer å gi de oversikt over målene. Altså bedrifter har ofte veldig mange målere, og har faktisk en stor kompleksitet å bare forstå hva de bruker. Og den energidataen de eventuelt har, den får de sjelden tak i, og de klarer i hvert fall ikke å se hva den betyr. Og så begynner de bare å få mer og mer komplekse spørsmål knyttet til både lagring og optimering. Og derfor så lanserte vi Volte, og det, for de av dere som bruker Tibber på privatmarkedet, så har vi på en måte prøvd å tenke hvordan lager vi noe som er like bra som Tibber, men innenfor bedriftsmarkedet. Der du både kan velge spotpris, men du har også muligheten til å kjøpe fastpris. Der du får enkelt kontroll og oversikt over alle målene dine, og der det vil være mulig å både styre og integrere. Og vi ønsker å sørge for at det skal bli enklere for kundene å redusere sin strømregning og å effektivisere energibruket sitt. Og helt til slutt, vi har jo egentlig et stort internt innovasjonsmiljø i Eviny. Jeg synes jo jeg er superheldig som får lov å jobbe med ny forretningsutvikling et sted der egentlig alle markedene peker oppover, og det er et helt vanvittig potensiale. Og så har jeg liksom tenkt, hvordan er det man sørger for at man har et miljø som faktisk leverer på nye forretningsmodeller? Og helt i starten, når Jannicke ga meg oppgaven, sånn, vi trenger en innovasjonsenhet, så var vi bare et lite team på 7 stykker. Og så vi liksom tidlig, en fare når du skal jobbe med innovasjon, det er jo at du på en måte blir i den første fasen, at du har masse lange, tynne prosjekter rundt noe tematikk, men som kanskje aldri blir til noe. Og det er jo på en måte prøve å komprimere det og si, hva er det vi satser på nå? Prøve å teste det og legge det bort hvis det ikke funker. Og så tenkte jeg, her ble det jo masse sånn, dette sier alle som jobber med innovasjon, sånn at du må prøve å feile, og du må ta livet av det som ikke funker. Det er veldig lett å si, og så er det faktisk litt vanskelig å gjøre det i praksis. Jeg tror at veldig mye godt nytt innovasjonsarbeid skjer i samarbeid med andre. Det å tørre å være nysgjerrig og åpne for miljøer, akademia og kunnskap som ikke nødvendigvis kommer fra oss, er helt essensielt. Og så har jeg litt på tull med det nederste punktet. Så jeg har kalt det for at vi har litt sånn I love you-kultur. Jeg prøver alltid å huske å si til nyansatte hvorfor jeg av og til sier I love you, sånn at det kommer for brått på dem. Men det å sørge for at man har en arbeidsplass der man også husker å gi beskjed om hvorfor man setter pris på både kollegaer, det de gjør. Og altså, ingen har tatt skade av å få velfortjent skryt. Når de fortjener skryt, husk å si fra. Og jeg tror at det der å stole på folk og gi dem tilliten til at man vet at man vil de vel, det gjør også at det er mulig å gi beskjed når ideene de kommer med ikke nødvendigvis er gode nok. Så vi skal ha takhøyde for å både, jeg heier på surpumper. Vi trenger surpumper som stiller alle de kritiske spørsmålene til de nye ideene våre, men så trenger vi at de sier det med litt kjærlighet. For grunnen til å ta det opp, det er jo fordi at vi ønsker at det vi satser på faktisk er noe som lykkes. Så jeg synes jeg er sykt heldig som får lov å jobbe et sted der de utroligste sier I love you til meg.
uten at det er med noe ubehag. Og så jo av og til sånn at jeg tenker, tør vi å tenke stort nok? Har vi egentlig en helt unik mulighet der verden skal omstilles i et sinnssykt tempo? Og tør vi å gjøre det fort nok? Da var jeg ferdig pratet. Veldig bra, Ingrid. Da har vi tid for noen spørsmål. Jeg mener, det at dere med i Climate Futures jo et klart uttrykk for at dere kan tenke stort nok. Spørsmål, Tore? Jeg likte den siste sliden din. Det handler veldig mye om forskning, og det utrolig vanskelig å forkaste en dårlig idé når det ens egen. Ja. Spørsmål, og du nevnte ikke den med energisituasjonen, og den, altså det jo en flaskehals, og det jo tilgang på kraft. Og den ser ut som den blir større og større, den flaskehalsen. Hva ser du på det som en sånn trussel for innovasjons- og forretningsutviklingen til Eviny? Altså mangel på kraft. Ja, det jo egentlig, altså, av og til tenker jeg at vi alle litt treig i oppfattelsen. Altså, for det ikke lenge siden vi alle snakket om at vi har overskudd av kraft i Norge. Og så det på en måte den vanvittige omstillingen man skal gjøre fra fossilt til fornybar. Anslagene tyder jo fort på at man trenger 30-50 terawattimer mer kraft i fremtiden. Skal alt over på nullutslipp, og det skal det. Og så sier jeg, altså både Statnett og flere har jo anerkjent at de ikke har hatt i planene sine tilstrekkelig utbygging til det som skal komme. Og det sånn for min del av det, som typisk trenger mer kraft, så jo det en utfordring at nye prosjekter ofte har veldig lang ledetid. Fordi at det jo ikke tilgjengelig kraft fort nok. Så det absolutt en utfordring. Og noe av det handler jo liksom om hvordan får du ned ledetiden på en del av utbyggingene. Og så det selvfølgelig samtidig som skal man ta hensyn til natur, og man må jo gjøre en grundig jobb. Det på en måte ikke bare å tegne 2 streker over Vestlandet som nye kraftlinjer, eller det har noen prøvd før. Men det et eller annet med å få tempo i den omstillingen som jeg tror helt nødvendig. Og at det trengs mer kraft. Ja, tror jeg de fleste blir mer og mer overbevist om. Og sånn sett det jo positivt at det signaler på hvert fall på at man girer opp ambisjonene, for eksempel for offshore vind. Men jeg tror liksom, personlig tror ikke det jo ikke én løsning. Altså det trengs mer kraft, både distribuert, og sannsynligvis må vi ha både sol, vind og mer nett for å få det til å henge sammen. Vi har tid til et spørsmål til. Ja. Denne resirkuleringen av alle batterier og sånne ting, det en ting som dere har lyst til å jobbe med? Fordi det blir et stort problem med så mye utvikling av batterier. Ja, altså det jo en spennende problemstilling i seg selv. Altså per nå så har ikke vi en egen satsing på det, men noe av det vi har sett på jo sånn som de her store mobile batteriene. Der kan du jo også bruke sannsynligvis batterier fra andre formål som har en lang restlevetid, selv om de kanskje har, hvis de ikke gode nok for bilen, så de kanskje gode nok for andre stasjonære formål. Og der, altså ansvar for noe som heter Eviny Venture, der vi typisk investerer i oppstartsselskap som har ideer rundt det. Der har vi hatt dialog med en del av de som ser på hvordan det du kan eventuelt resirkulere tidligere batteri. Jeg opplever nesten at det så mange som ønsker å lage ny aktivitet basert på gamle batterier. Det virker som om det faktisk en stor etterspørsel etter de batteriene, og den nesten kommet før batteriene degenerert. Så per nå har ikke vi en satsing på det, men jeg opplever at veldig mange jobber rundt problemstillingen, så håper jeg at det kommer løsninger. Da tror jeg vi beveger oss videre i programmet. Takk skal du ha, Ingrid. Nei, den. Et viktig mål med denne SFI-en vår, dette senteret vårt, jo at vi skal være med å utvikle nye tjenester og produksjoner, og
så det også sånn at på noen tidspunkt så kan det bli aktuelt, håper jeg, at jeg kan ringe til Erlend og si Erlend, vi har en kjempegod idé her som du må hjelpe oss med å ta videre og lage til et nytt selskap. Og det ikke så mange av oss, i hvert fall, som har en kompetanse på dette feltet her, så vi veldig spent på å høre hva du har å fortelle oss i dag, Erlend. Vær så god. Tusen takk. Da kommer jeg til å kontre med at du må finne deg et bra team, og finne deg litt finansiering, og så skal vi hjelpe deg med å vise vei på hvordan du kan ta et selskap fra lille Bergen og vokse internasjonalt og skape en forretningsmodell som faktisk fungerer. Jeg heter Erlend, ja, og så var det hvor jeg skal stå. Jeg kan prøve å stå her, så får du se jeg er enda dårligere til å stå i ro enn deg, men jeg skal prøve så godt jeg kan jeg også. Jeg heter Erlend, jeg jobber i et selskap som heter StartupLab. Sitter borte i Solnæsviken, noen 100 meter over dammen på andre siden. Min bakgrunn er DNB og Handelshøyskolen, så jeg er egentlig sånn økonom, men jeg har alltid interessert meg veldig for hvordan jeg kan hjelpe selskaper å lykkes. Finne liksom, hva er mekanismene, hva skal til, hvor er det stopper, hvor er det humper, og hvor er kunden egentlig? Altså det, liksom, for det er det vi alle leter etter, det leter også Eviny etter. Liksom. Det var det viktigste, sånn. Det at det faktisk er business i enden. Ikke bare at det løser et problem, men at det faktisk er noen form for forretning i enden. Og det er liksom mitt inngang til det. Så har jeg fått lov til å være med å starte opp StartupLab i Bergen. Vi er 3 år gamle i dag. Vi har hatt 1 vanlig år, så har vi hatt 2 covid-år. Men allikevel så er vi blitt ganske store. Vi har ca. 1000 kvadratmeter. Vi har 20 selskaper med ca. 60-70 ansatte som jobber hver dag for å finne nye typer innovasjoner. Vi er Norges største inkubator for teknologiselskaper. Så vi jobber kun med de som jobber innenfor teknologi. Og det vil si at de må ha også den kompetansen på teamet sitt, at de må ha noe teknologisk kompetanse, de må ha en bestillerkompetanse når de kommer til oss. Vi er også et sted for selskapene å bygge sin prototype og komme ut i markedet. Så vi hjelper de i de første fasene. Akkurat som en slags kuvøse for et barn som blir født for tidlig, så er det noen elementer som gjør at de øker sannsynligheten for at de overlever, hvis de får riktig temperatur og otometning og en del sånne ting. Og på samme måte så kan vi være med å gi dem litt råd og vink. Så er vi heldige og kan si at vi slipper å leve med konsekvensene. Det må de gjøre. Men vi kan hjelpe dem med å male bildet litt bredere, så gjør det lettere for dem å finne den veien. Så er vi også investor, for at vi vet at det er et av de viktigste elementene, og det kommer jeg til å si sikkert flere ganger, men det er 2 ting gründerne trenger, og det er tilgang til kapital, og så er det første kunde. Men først må de ha litt kapital, så får de første kunde, da får de mer kapital, får de flere kunder, får de mer kapital, og så begynner plutselig modellen å leve av seg selv. Så derfor så har vi gått ut og spurt våre venner av gründere som har hatt suksess, om å gå inn og investere i neste generasjons gründere. Så vår forvaltning er penger som kommer kun fra gründere med suksess. Så det er gründerne av Kahoot, eller Remarkable, eller Oda. De har da puttet penger inn i et fond som vi da forvalter på vegne av andre. Så er det en ting som er ekstremt viktig for oss. Vi er founders first. Og det er noe som er ekstremt viktig, og vi sier det alltid. Vi skal være til for gründeren. Vi skal være den stemmen til gründeren som sørger for at de er best mulig beskyttet. Og det vil si at alle dokumenter som vi lager som er gründervennlige, de ligger for eksempel åpent på nett. Alle dere kan gå inn og se, de kan bruke det. Det kan være aksjonæravtaler, det kan være andre dokumenter som lages for å sørge for at gründeren skal ha best mulig forutsetning for å lykkes. Det er mange der ute som ønsker å utnytte disse gründerne, som er i en veldig sårbar situasjon. De har en idé, og de brenner, og de har kompetanse, og veldig ofte så har de veldig god teknologisk kompetanse.
Men de vet ikke helt hvordan de skal tilnærme seg markedet, eller hvilken avtaleverk de skal bruke for å komme seg dit. Veldig kort, vi vurderer ca. 500 selskaper hvert eneste år. Og det da selskapet, så det ikke ideer, men det konkrete organisasjonsnummer. Vi har ca. 10% inn hvert eneste år, det vil si ca. 50 selskaper tar vi inn. Og nå dette tallene både for Oslo og Bergen, så det er StartupLab som helhet. Vi har hjulpet ca. 400. Nå vi 100 pluss. Og så vi store på investeringsfronten. Vi har investert i ca. 140 selskaper. Vi investerer ca. i 20 selskaper hvert eneste år. Så vi Norges ledende tidligfaseinvestor på teknologiselskap. Så modellen vår ganske enkelt. Vi har noen fysiske lokasjoner som inkubatorer. Det vil si at de sitter fysisk hos oss, og da hjelper vi dem med nettverk og råd og vink hver eneste dag, og prøver å veilede de underveis. Så har vi også et veldig tett samarbeid med etablert næringsliv, og det skal jeg komme litt tilbake til, for det litt av den andre delen av det vi skal snakke om. Men det også veldig viktig, for de validerer veldig mange av de ideene eller selskapene som kommer inn til oss. Og det et veldig viktig moment for oss, for det hjelper ikke at de bare kommer inn med en god idé. Vi skal også finne ut om dette var noe fornuftig å satse på eller ikke. Så den valideringen der, den kjempeviktig. Og da det viktig at vi også forankrer det hos det etablerte. Så har vi kapital. Vi kjører akseleratorprogrammer. Nå blir det masse begrep. Jeg beklager det at jeg sikkert kommer med masse sånne her, egne begrep, men akselerator egentlig en veldig, vi pleier å kalle det inkubator på speed. Da får du 3 millioner kroner. Og så, og så putter vi 3-4 mennesker på i 3 måneder, og så sier vi at nå skal vi virkelig sette fart på dere. Og så hjelper vi det med målrettet arbeid i 3 måneder, og så ser vi en kjempeutvikling på selskapene. Så det noen veldig få, så har vi hadde 500 søkere hvert år, 50 som kommer inn i selve inkubatoren, og kanskje 10 av de får lov til å få den ekstra fuelen som det å komme inn i en akselerator. Her jo liksom, denne har dere sikkert sett lignende mange ganger. Vi har selvfølgelig gründeren i sentrum. Det gründeren som fokus hos oss. Men vi opererer i dette spacet hvor vi skal hjelpe dem både i forhold til kapitalen, i forhold til det offentlige, i forhold til akademia og i forhold til industrien. Og så vi der som en slags koblingsboks mellom de ulike aktørene. Så trenger de kontakt med SFI-en eller med forskerne, eller så skal vi være døråpner. Vi skal kunne vise vei og si at kom her, så kjenner vi noen som kan hjelpe dere der. Eller vi kan stille spørsmål, hvorfor dere på det sporet der? Kanskje dere bør konsentrere dere mer om industrien først, og forstått problemstillingen i industrien før dere begynner på de andre elementene. Så vi putter alltid gründeren i sentrum, og så prøver å se. Og så bruker vi nettverket vårt, som mange av disse, og mange flere, til å hjelpe selskapene komme i en riktig posisjon. Dette teamet vårt. Vi noen og 20 stykker. Veldig bredt sammensatt. Noen har bygget gründerselskap. Noen har stått i dritten, eller stått med gjørme til knærne og vel så det. Noen har feilet, gått konkurs. Noen av oss har jobbet i store organisasjoner og forstår kompleksiteten av det når et lite selskap møter det store. For det en ganske stor forskjell. De store de har all verdens med tid i forhold til de små. Om de svarer denne uken eller neste måned, det bryr de seg ikke om. Men for det lille selskapet det avgjørende å få svar, eller i hvert fall få en avklaring. Det i det hele tatt interessant å gå videre? Og det jobber vi veldig aktivt med våre partnere til å hjelpe de å være tydelige på tilbakemeldingene. For hvis ikke man tydelig på tilbakemeldingen, så det veldig som lost in translation. Og så det dette vi drømmer om da. Dette noen av de selskapene som vi naturligvis ekstra stolt av, som i dag virkelig utmerker seg på det internasjonale markedet. Det norske selskaper startet og vært innom på en eller annen måte hos oss
opp igjennom som virkelig både unicorns og som setter et tydelig preg og skaper norske arbeidsplasser. Så det det målet vi jobber for hver eneste dag. Jeg hopper over den, for vi skaper masse arbeidsplasser, men det tror jeg dere skjønner. Dette også en veldig viktig del. Jeg var så vidt inne på det. Dette våre partnere, våre samarbeidspartnere, som vi jobber veldig aktivt opp med. Og det som viktig med disse partnerne våre, det jo nettopp det at de med inn og jobber med selskapene. Så vi krever både at de til stede for disse selskapene, og at vi kan ringe dem for at de kan hjelpe selskapene med validering. Samtidig så disse partnerne veldig interessert i hva det som rører seg. Hva det som faktisk nytt? Hva det som kommer rundt neste sving som vi ikke ser helt ennå, som kanskje treffer vår forretningsmodell på en eller annen måte. Og det bakgrunnen for at de ser til oss, for at vi har såpass god oversikt over det som rører seg i markedet, at de vet at da får de ganske god innsikt. Og så vi igjen gründeren i sentrum. Så disse har alle signert på det vi kaller Code of Conduct. Det vil si at de skal oppføre seg pent. De skal ikke være der for å stjele, eller for å rappe, eller for å få ut, men de skal være der av reelt interesse for et potensielt samarbeid, gi konkrete tilbakemeldinger og være reale. Og så langt så har vi lykkes ganske godt med det. Det innrømmer vi, det vanskelig. Fordi at de store selskapene, som Ingrid nettopp har vært innom, de jobber med veldig, veldig masse forskjellige ting. Og det mange mennesker i de selskapene som driver og jobber med ideer. Så det ikke unaturlig at mange av de treffer på samme de tankene som noen av våre selskaper. Men ved å bevisstgjøre begge parter, så kan vi få ned konfliktnivået, og vi kan øke samtalen på en god måte. Så hadde jeg lyst til å si litt om 2030. Siden jeg her i dag, så dette et av de mest spennende prosjektene vi har gjort de siste årene. Og det begynte her i Bergen med min kollega Åshild, som, og dette vel 3-4 år siden, oppdaget disse ambisiøse målene som politikerne i hvert fall har satt veldig tydelig om 2030 var liksom et stort mål, og så snakket vi ut i dag om at nå begynner de å utsette til 2040, men utgangspunktet til 2030 var nettopp at det var satt noen kjempeambisiøse mål for å redusere karbonavtrykket vårt. Og så stilte vi spørsmål til partnerne våre, ja, hva har dere tenkt å gjøre med det? Og så mange av de, nei, vi prøver nå litt her og litt der, og vi gjør litt forskjellige ting, men hvilke problemer dere faktisk har, som dere trenger å løse for å komme til det målet som 2030-målet. Og så begynte vi å jobbe med det. Nå hopper jeg litt sånn inn. Dette jo egentlig bare, det haster, og alle valg teller. Både små og store. Og så det noen som løser de alle store problemene. Og så tenker vi at vi skal hjelpe selskapene å løse også både de store, men også de små. Det var litt der. Så dette var de selskapene vi hadde med oss i fjor. Det var 19 selskaper som alle rekte opp hånden og sa vi har et problem som vi trenger å løse. Og vi vet ikke hvordan det skal være. Vi vet ikke hvordan hvilken løsning som der, men vi trenger hjelp til å løse det. Og det synes vi ganske kult at næringslivet faktisk tør å rekke opp hånden og sier at vet du hva, vi har et problem, vi trenger hjelp. Og så gikk vi ut til alle gründerne i Norge, og så sa vi at okay, disse har rekt opp hånden, de har et problem, kan dere løse? Så fikk vi 90 søknader fra selskaper i det hele store ganske langt, som hadde et forslag på konkret å løse problemet til hvert enkelt selskap. Og dette gikk alltid fra data til energi til batterier. Kjempebredt spekter av hodepiner. Og utfallet av programmet, som egentlig var til sammen 3 dagers samling, at det pågår nå 12
samtaler om kommersielle prosjekter mellom 12 av disse og 12 gründerselskaper. Naturlig ulik størrelse, men der det er reell aktivitet mellom ett selskap og et annet. Og ett av de er et selskap som sitter hos oss, som heter Seven Analytics, som kanskje noen av dere har hørt om. De bruker data til å modellere hvordan vann som treffer bakken faktisk vil bevege seg. Og hvor mye vann som faktisk bakken kan absorbere, hvordan veinettet er, hvordan avløpsnettet er i forhold til de ulike områdene. Disse fikk til et kjempeprosjekt med Fremtiden, som naturligvis er kjempeinteressert i hvordan de kan modellere risikoen i ulike områder. De har også fått til en kjempeavtale med Bergen kommune i forhold til når de får inn reguleringssøknader, så har Bergen kommune ingen kontrollverktøy til om det som konsulentene faktisk leverer faktisk stemmer. Så de må bare stole på at det konsulentene gjør faktisk stemmer. Og alt konsulentene gjør i dag, det er at de bruker veldig mye manuelle og en del egenvurderinger og en del tallmateriale, men det er ikke databasert. Her får du svaret på 1 minutt, så får du liksom et gitt område, kan de si at ok, dette, her vil det se sånn ut, her vil faremomentet være dette, her vil du trenge å gjøre disse endringene. Så på den måten så har de da, hjelper de Bergen kommune om å finne et slags kontrollverktøy til at det de faktisk får inn av reguleringssøknader faktisk har en viss form for riktighet. Så på den måten så har disse nå blitt kjent, og Fremtiden, det som Fremtiden er bekymret for, er jo liksom, er et sånt lite selskap med 3 ansatte, kan vi stole på dem? Har de kompetanse? Leverer de varene? Og så kan vi komme inn og si at ja, disse har vi kjent i 1 år, de har suttet hos oss, de jobber steinhardt, de har enorm kompetanse, og de klarer å bevege seg kjapt. Og på andre side så er Seven, ja, hva er det med Fremtiden? Er de modne nok? Har de en innovasjonsavdeling som er påskrudd, eller har de en innovasjonsavdeling som er litt sånn, ja, dette hadde vært gøy, så vi bruker 1 år på å se på dette, og så blir det ikke noe av. Men vi har hjulpet de å komme raskt i gang, sånn at de faktisk ender opp med å bli et reelt kommersielt samarbeid. Så målet vårt er å være denne koblingsboksen som gjør at det blir lettere for oppstartsselskapene å komme i dialog med de store selskapene, men enda viktigere å faktisk komme til kommersiell innpass hos dem. For det hjelper ikke med dialog, man må også komme til ren kommersiell forståelse. Og da trengs det en gjensidig forventningsavklaring som er viktig. Og derfor er vår organisasjon også sammensatt med individer som både har jobbet i store, komplekse organisasjoner, og gründere som bare gønner på og løper så fort som overhodet mulig. Da tror jeg at jeg var ferdig med det jeg hadde tenkt å si. Og så er jeg veldig åpen for spørsmål hvis det er noen som har. Ja, nå er det bare å stille spørsmål, folkens. Erik? Det som vi har snakket mye om internt her, er jo dette med den taksonomien som kommer til neste år, rapporteringsplikt og sånne ting. Så det er noe som rører seg der i... Ja, det er kanskje det hotteste området nå innenfor spesielt det som er på PropTech og eiendomssiden, men også veldig mange andre elementer. Så er det klart at den kommer til å endre finansverden betraktelig, og de kommer til å snu seg rundt og på en måte kreve det av resten av de andre selskapene. Så taksonomien er en het potet, og vi har flere datadrevne selskaper hos oss som jobber nettopp med å synliggjøre de utfordringene.
komme med et oppfølgingsspørsmål, for det jo det som går spesifikt på klimakunnskap, det jo det vi holder på med her. Så mitt inntrykk I hvert fall, når vi har snakket med selskaper, både internt og andre selskaper, så det at de har veldig liten oversikt over hva som egentlig kreves av dokumentasjon. Og, sånn som jeg forstår det, jeg har absolutt ikke satt meg inn I det, men det handler om at man skal på en eller annen måte dokumentere at man tar inn over seg klimarisiko og planlegger for det. Og en gjennomgangsmelodi som jeg føler jeg hører, at dette litt sånn lite forstått ute blant de større selskapene. Men jeg vet ikke om det Ja, nå ikke jeg veldig ekspert på dette området her. Jeg jobber jo mest med selskapene, men jeg tror at det som helt klart at dette jo noen regler som kommet, som delvis på en måte sagt at nå skal det implementeres, og så ikke helt parameterne satt da. Og så tror jeg det offentlige bruker de regulatoriske, altså mer som de finansielle institusjonene, som bankene, til å implementere, til å finne liksom, hvordan kan man måle dette på en god måte da. Så jeg tror at jeg var på et seminar DNB hadde med eiendomsaktørene sine, og da de fortsatt litt sånn ullne på hvordan de skal klare å liksom gjøre dette. Men at det kommer, det helt sikkert. Og vi har flere selskaper hos oss som jobber med databiten knyttet til dette, nettopp for å posisjonere seg inn at når disse kravene blir tydeligere, så har de en veldig god leveranse inn til alle selskapene. For at dette blir en viktig del av vurderingen når du skal finansiere deg selv eller finansiere virksomheten din, det utvilsomt. Men at man ikke helt ennå har klart å ta det inn over seg, det tror jeg helt riktig. Og sånn det kanskje det samme med klimaambisjonen og målene. Det tar tid før du skjønner alvoret, og det må settes noen tydelige krav for det. Og så må du kanskje utsette de måltidspunktene dine for når tid du skal være I mål, fordi at ikke du agerte raskt nok. Men for de selskapene som allerede nå begynner å agere etter taksonomiregelverket, så tror jeg de kommer bare til å være foran alle andre. Så det egentlig bare å begynne. Ja, takk. Kjempespennende. I prosessen å liksom velge ut fra de 500 du nevnte ned til 50 eller sånn, det bare basert på sjansen deres for å lykkes finansielt og organisatorisk, eller har dere også interne krav på bærekraft og hvor framtidsorientert selve teknologien Altså, I dag så finner du ikke et selskap som ikke opptatt av bærekraftsparameter som kommer inn dørene hos oss. Så det på en måte det ligger som grunnlag. Jeg tror det aller viktigste vi ser etter selskaper som har kommet dit at de klare til å gå fulltid. Vi veldig tidlig, vi jobber med selskaper I en veldig, veldig tidlig fase, men de må være klare til å gå fulltid. Og så må de ha en bestillerkompetanse på teknologi. På eiersiden, og det som kanskje skiller oss ut fra mange andre som jobber I dette spacet, at vi veldig, veldig opptatt av at eierskapet til selskapet skal være hos gründeren. Den som skal gjøre jobben. Alt for mange så de som faktisk skal gjøre jobben, egentlig bare ansatt I selskapene. Og da det enorm fare for at når det blir en rainy day, og det blir mange rainy days for disse selskapene, så slutter de. Så vi ekstremt opptatt av eierskap og sørge for, og det vet vi også, hva skal de hente VC-kapital senere ned I linjen, så må eierskapet være hos de som faktisk har skoene på og bygge produktet. Og da må minimum en av de, for det må alltid være minimum 2, ha den bestillerkompetansen på teknologi. Så kan det gjerne være en markedsperson som nummer 2, men det må være noen som forstår hvordan produktet faktisk skal bygges. Interessant spørsmålet mitt jeg tar eksempelet sønne litt Ja. Men det interessant slike ting som de gjør jo helt sentralt jo ikke bare å sett fra fremtidssiden da, eller et hvilket som helst forsikringsselskap.
så vil jo disse modellene her, som simuleringer av overvann, etter hvert også beregning av risiko og så videre, det skal jo leve videre i 100 år, basically. Og det betyr jo at, hva forretningsmodellen i en sånn partnerskap da? Fordi at skal man da abonnere på hvordan tenker man i Seven Analytics der? Skal man basically utvikle software man kan bruke? Eller det et evigvarende 10-20 års langs partnerskap? Eller kan man ta kompetansen fra Seven Analytics og kan du si, putte den inn i fremtiden slik at den blir internalisert der? Altså partnerskapet mellom Fremtind og Seven Analytics er rent kommersielt. Det er ikke noe eierskap eller noen rettigheter for dem noen av veiene. Og Seven Analytics snakker med alle selskapene. De har vært hos Trygg også, så det er på en måte ikke... Der er vi opptatt av å hjelpe de og finne ut hva skal til for at de skal kunne bygge en best mulig forretningsmodell over tid. Og så vil det være forskjellig fra selskap til selskap og type teknologi til teknologi. For Seven Analytics sin del så tror jeg at de kommer til å... Nå er det overvann som liksom nummer 1, men de har jo endelig mange kuber og på en måte datagrunnlag på andre parameter som er viktige, som de jobber med. Men de er nødt til, og det er jo der vi kanskje kommer inn og hjelper dem med å tydeliggjøre, ok, dere må velge ett spor, og så lykkes med ett spor først. Dere må finne på en måte kommersielle kundene, og det er jo det de har, nå har de brukt 2 år på liksom, og nå har det løsnet etter siste halvår liksom på det å lande kunder som faktisk begynner å bruke produktet. For hvis ikke det er noe kommersielt der, hvis ikke det er inntjening der, så er det ikke vits å drive og utvikle masse. Så vi jobber veldig mye med selskapene våre for å hjelpe de å ikke løse alt. Men her er et produkt som for eksempel en slags software som Fremtind kan bruke, eller hvem som helst kan bruke. Ja, så her kan hvem som helst kan. Helt riktig. Ja. Så Multiconsult er inne på eiersiden, det er flere, altså konsulentselskaper som bruker det. Ja, så det er veldig, det er åpent for alle, og det er viktig. Jeg har jo noen ganger sagt at jeg opplever at kanskje på universitetet og sånn, så har vi ikke vært flinke nok til å liksom være med på å synliggjøre at for masterstudenter, da, for eksempel, at det å bli en entreprenør eller en gründer er også en karrieremulighet. Da. Så jeg har jo ofte tenkt at ikke sant, i Bjerknes-senteret og i den familien som er her, så har vi hatt, liksom, vi sier alltid at vi har 240 forskere som er koblet på, og tenker at det egentlig er sjokkerende få studenter som har valgt å gå den veien. Men jeg vet ikke, er dette også noe som dere jobber med forskningsaktørene om, og på en måte utvikle denne kulturen som sier at det er mulig for at... Ja, da, vi er jo veldig opptatt av det, og vi prøver å utfordre. Så er det klart at noen universiteter, NTNU, har jo vært veldig tidlig ute med gründerskolen. Veldig tydelig, og dette er jo kulturelt. Det er viktig at for de store selskapene og konsulentselskapene, de står klare for å plukke de beste hodene 2 år før man er ferdig. Altså i hvert fall 1 år før man er ferdig. Så utfordring av det beste tidspunktet å starte egen virksomhet, det er når du går ut av universitetet. Da har du ikke blitt vant til en høy lønn. Du har ikke familie, og du har egentlig energien til bare å gønne 100% på. Og så er det klart at du mangler noe erfaring som du gjerne ville hatt med deg, så det er på en måte, men du får så mye annet at det tidspunktet er det beste tidspunktet å starte. Og det er klart at for en hvilken som er stor organisasjon, så tror jeg det er mer interessant å ansette noen som virkelig har prøvd å løse et problem, og har måttet gått og jobbet dag og natt, og sett problemet fra 100 forskjellige vinkler, enn en som har kommet fra et annet konsulentselskap. Jeg tror du tar igjen som student, da. Nå er det ikke så mange som er studenter her, tror jeg i hvert fall. Så, men for studentene så tror jeg det er nesten viktigere å begynne tidlig som gründer enn senere. Men hos oss så ser vi et enormt spekter. Så vi har alltid fra de som er studenter, som begynner mens de er studenter, til de som er 55-60. Så vi har et enormt spekter av det, og det er aldri for sent å starte. Og det er jo veldig gøy når det går bra, men det er sykt mye jobb. Det er lange dager, det er mye hodepiner, og det er mye risiko. Så du må sove godt om natten. Hvor stor andel lykkes?
Det spørs jo hvilken statistikk du bruker, og det helt håpløst, for at i Brønnøysund så det masse sånne opp- og ned-selskaper. Våre statistikker av de som går ut døren hos oss, så det 2 av 3 som lever fortsatt. Ja. Og det veldig gode tall da. Men det klart at vi har gjort en siling og en bra jobb imellom, så det naturlig at det skal være bedre tall. Men det mange som mislykkes, og så tror jeg det mange som holder på for lenge. Og det jo litt av den jobben vi prøver å gjøre, jo å veilede de til å ta beslutning tidligere på at nå vi på feil vei, vi får det ikke til. Klarer ikke å svare på disse spørsmålene som vi får hele tiden på den akilleshælen som vi vet om, men som vi later som ikke, så vi fortsetter å løpe selv om det gjør vondt. Og da vet vi alle at det ender galt til slutt. Ja. Men det veldig greit for oss som litt over 30 å vite at det håp for oss også. Vi har en liten gave til deg. Det veldig kjekt at du kunne komme og dele tankene dine med oss i dag. Ja, tusen takk. Takk for det. Så jeg bare sier helt avslutt, så hjertelig velkommen bort til StartupLab. Hvis dere nysgjerrige og har lyst til å besøke oss, så vi alltid åpne for å dele. Så dere hjertelig velkommen til. Jeg har selv vært der borte, så det veldig fint sted og anbefale folk å gjøre det. Da, folkens, har vi avsluttet mesten. 2 dager med samling. Erik var jo inne på det. Det jo utrolig hyggelig å få møte alle sammen her. Fysisk, få snakke sammen, le litt sammen og lære noe nytt sammen. Og så tenker jeg jo at de 2 siste dagene her har jo vist at vi har kommet ganske langt i denne SFI-en, selv om vi bare har holdt på i litt over 1,5 år. At det et veldig stort potensiale, og det mange ideer som jeg tenker vi kan ta videre. Noen av de ideene kanskje ideer som vi må ta livet av, som det ble referert tidligere her, og noen ideer må kanskje konsolideres og oppskaleres litt. Men jeg håper dere deler den oppfatningen med meg, i hvert fall at det har vært en veldig positiv og energitilførende samling å ha alle sammen her. Og så skjer det jo masse i senteret, og anbefaler alle å liksom følge med på nyhetsbrevene og de faglige oppdateringene som vi har. Vi har jo også fremdeles disse faglige seminarene. Selv om det snart nærmer seg sommer, så har vi i hvert fall 1 til, tror jeg, før vi tar ferie. Så da tror jeg tida moden for å ta på seg jakken og rusle opp til Sydpolen. Det ikke alltid man kan gjøre med en enkelhet. Og så får vi litt tapas der, og så kan vi fortsette den gode stemmen. Og så tenker jeg vi gir en applaus til alle som har kommet, og alle som har bidratt.